Hi everybody, hello and welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans. আমরা কিসের fans? আমরা মুভি নিউজ অ্যান্ড মুভি রিভিউজের fans, and obviously যারা আমাদের শো বেশ কিছুদিন ধরে দেখছেন তারা ভালো করে জানেন we're all huge comic fan পাগলস, মানে আমরা কমিক বুক ফ্যান্স, we're also comic book movie fans, we're comic book TV fans. So এই গত স্যাটারডে was sort of like a ছোট্ট ঈদ for আমরা যারা গিক কালচারে আছি, because DC Fandome happened. So এটা নিয়ে we're gonna dive right into it, we're gonna talk all about it. আলিফ আজকে শোতে জয়েন করতে পারছে না, সে চেষ্টা করেছিল, বাট আলিফের আসলে কিডনির অবস্থা ভালো না, অনেকেই জানেন। সো এখন রিকভারিতে আছে, বাট শি হ্যাজ গুড ডেজ অ্যান্ড ব্যাড ডেজ। সো আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে হয়তো আজকে she'll feel strong enough to join the show, but unfortunately she couldn't be here. But ওর কাছ থেকে মোটামুটি কিছু আলাপ আলোচনা করে ওর ভিউজ নেওয়া হয়েছে। I'm sure if I say something wrong, then Alif chat এসে আমাকে একটা ঝাড়ি দিবে. So we'll see about that. But before we get into that, প্রথমেই বলছি যে ওয়েলকাম এভরিওয়ান। আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন, ঢাকা, চিটাগাং, নরসিংদী, কুমিল্লা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যেখান থেকে দেখছেন ইউর ওয়েলকাম। আপনি যে টাইপের স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার টু আস। আপনি কী ধরনের চাকরি করেন, ব্যবসা করেন, আপনি কি বিবাহিত, অবিবাহিত, আপনি কোন ধর্ম, কিচ্ছু আসে যায় না রে ভাই। হোয়াট উই কেয়ার অ্যাবাউট ইজ ইউ লাভ মুভিজ, এবং আপনি মুভিজ নিয়ে আড্ডা মারতে পছন্দ করেন, তাহলে দিস ইজ দ্য শো ফর ইউ। এবং যে যেখান থেকে দেখছেন, যারা আমার প্রোফাইল পেজ থেকে, আমার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে দেখছেন, যারা গিক মিথ পেজ অথবা গ্রুপ থেকে দেখছেন, যারা ক্রিপ্টিক ফেট পেজ অথবা গ্রুপ থেকে দেখছেন, যারা জিএমএক্স বিডি গ্রুপ অথবা পেজ থেকে দেখছেন, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টলি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল জিএমএক্স অফিসিয়াল, যারা ওখান থেকে দেখছেন, সবাইকে আমন্ত্রণ। এবং সবাই কষ্ট করে যে যেখান থেকে দেখছেন, কষ্ট করে একটা লাইক দিয়ে দিন, একটা শেয়ার দিয়ে দিন, অনেক হেল্প করে টু বিল্ড দ্য কমিউনিটি। ইট টেকস ইট আপ। যখন মানুষ সার্চ করে এই টাইপের শোটো, তখন মানুষ এটা ডিসকভার করে। সো প্লিজ ডু দ্যাট ফর আস, উই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইট। এবং উইথ অল দ্যাট অ্যাসাইড, ফারুক, লেটস ডাইভ ইন ডিসি ফ্যান্ডম 2021। আই রিমেম্বার গত বছর যখন ফ্যান্ডম হয়েছিল, তখন উই ওয়ার অল ভেরি এক্সাইটেড, ফারুক, বিকজ তখন ছিল Zack Snyder's Justice League was a big part of it. Huge chunk ছিল Zack Snyder's Justice League, and we were all extremely excited about it. ওখানে ইনফ্যাক্ট ওরা ব্যাটম্যান, তখন ওরা 20% শ্যুট করেছিল ব্যাটম্যান, ওটারও সুন্দর একটা ট্রেলার, মানে 20% শ্যুট করে একটা বিউটিফুল ট্রেলার আমাদের দেখে দিয়েছিল। সো there was a lot to talk about last Fandome. ইনফ্যাক্ট তখন ছিল Wonder Woman 1984, যেটা আমরা জানতাম না যে what a pile of shit that's going to be. So we were all excited about that as well. But এইবার, Farouk, going into DC Fandome, we had The Flash to look forward to, we had Black Adam, we had The Batman, and of course we had Aquaman. So ওগুলো আমরা একটা করে we're going to talk about it. But overall, তোর ফিলিং কী ছিল অ্যাবাউট ডিসি ফ্যান্ডম? অ্যান্ড ফারুক বলার আগে আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি, প্লিজ লেট আস নো ইন দ্য চ্যাট, ইন দ্য কমেন্টস, যে ডিসি ফ্যান্ডম সম্বন্ধে আপনাদের কী আইডিয়া ছিল, কোন ট্রেলারটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে, সো দ্যাট আমরা যখন ডিসকাশন শেষ করে গো থ্রু দ্য কমেন্টস অ্যান্ড গো থ্রু ইউর ওপিনিয়ন্স অ্যান্ড রেসপন্ড টু দ্যাট। সো ফারুক, ওভারঅল ডিসি ফ্যান্ডম 2021, হাউ ডিড ইট ফিল? সো শাকিব, তোর মনে আছে গত বছর প্রাইমারিলি বিকজ অফ জ্যাক স্নাইডারস ওই যে একটা ফ্যান মুভমেন্ট ছিল, মানে আমরা কিন্তু ওর আগে জীবনে বিশ্বাসই করি নাই যে জাস্টিস লিগের জ্যাক স্নাইডার কার জীবনে এক্সিস্ট করে নাকি, এটাই আমরা জানতাম না। তারপর এটা যে আসবে, এটা তো অসম্ভব একটা কাজ। অসম্ভবকে সম্ভব করাই ফ্যানদের কাজ। ওই একটা গত বছর কিন্তু একটা মুভমেন্ট চলতেছিল, একটা ফিলিংস আসছিল যে ফ্যানরা তো সবকিছু করে ফেলছে। সো তখন ফ্যান্ডম হ্যাড আ স্পেশাল মিনিং অ্যান্ড ইট থ্রিলড আস টু নো। অ্যান্ড তুই যে রিজনস গুলি বলছিস, ব্ল্যাক অ্যাডাম অ্যামেজিং, ব্যাটম্যানের অ্যামেজিং। এই বছর আফটার ঐতিহ্যটা বলি ওয়ান্ডার ওম্যান 84 এর ঝামেলার পর অ্যান্ড ডিসির উঠানামার পর শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে এই বছরের ফ্যান্ডমটা আসছে, আই ফ্র্যাঙ্কলি ওয়াজন্ট কোয়াইট অ্যাজ এক্সাইটেড অ্যাজ লাস্ট ইয়ার। আর আই হ্যাড দিস ফিলিং অফ যে ওকে, গত বছর তো কিছু জিনিস ছিল যে জিনিসগুলি দেখে মনে হয়েছিল যে ও মাই গড, আই ওয়ান্ট টু হিয়ার সামথিং অ্যাবাউট দিস, what more can they tell me? And it seemed like DC was taking the right step. এই বছর it kind of was like okay, ওই যে আসে না যে 1 ফিট উপরে গেল, যে বান্দরের একটা তেল আলা বাস উঠার চেষ্টা করে 1 ফিট উপরে উঠলে 3 ফিট নিচে নামে। সো ওইরকম একটা সিচুয়েশন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে 3 ফিট নিচে নেমে গেছে, আবার এখন কি দেখাবে। I went with low expectations and I'm glad I went in with low expectations because frankly আমার কাছে মনে হচ্ছে 4 ঘন্টা 4.5 ঘন্টার একটা জিনিস যেটা আসলে 15 মিনিটে দেখানো যাওয়া দরকার ছিল। A lot of stuff, I wasn't overall that impressed. I won't say it was a bad experience. I'm not saying it was a bad experience, but it wasn't as exciting, as thrilling, as fulfilling as it was last year. So আমার কাছে মনে হয়েছে not really disappointed, but at the same time একটা থাকে না যে okay, so fine.
সো ওই রকম মানে ইট ডিডন্ট রিয়েলি টাচ এনি অফ দোজ নার্ভ পয়েন্টস, যেটা থেকে গেলে যে বার হয়ে আসে না চোখে পানি, একটু কান্না, একটু হাসি, একটু থ্রিল, এন্ড ইউর ইগারলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু অল অফ দিস মুভিজ এন্ড টিভি সিরিজ যেগুলি এই ইয়ের মধ্যে, ফ্যান্ডমের মধ্যে যেগুলি হচ্ছে। সো ফ্র্যাঙ্কলি আই ওয়াজ আ লিটল বিট meh kind of একটা reaction নিয়ে বের হয়েছে। I won't say যে once again those of you people who loved it, who were thrilled by it, who yet it, I'm not judging you at all. Please don't judge me with my reaction. আমার রিয়াকশনটা I একটু ঘুমাই, আমি তোকে যেটা বলছিলাম যে I almost fell asleep. That's how it was. You know, you watch a movie and it's there, and that was the kind of a show it was যে কি আমি একটু ঘুমাইছি, একটু উঠছি, আচ্ছা ঠিক আছে, ও এটা হইতেছে। সো আমার কাছে মনে হয়েছে the highlights were not as high that I had last year. That was my takeout from the overall show. I'll go into the trailers later. We'll go to that later. So I had a very different experience, Farooq. Maybe because before the show তুই আমাকে বলতেছিলি যে যারা comic book fans অথবা game fans হয়তো they got more out of it. So I am a comic book fan. যদিও গেম খেলা হয় না, but I love looking at these materials এবং I like thinking that I'm a gamer. So আমার কাছে কিন্তু ওভারঅল এইবারের the presentation of the program যেভাবে ওরা সাজিয়েছে গুছিয়েছে ওটা আমার কাছে লাস্ট টাইম থেকে অনেক বেটার লাগছে। লাস্ট টাইম it was in the middle of the pandemic. It was the first time এরকম একটা কিছু করছে ওয়ার্নার ব্রাদার্স, অ্যান্ড অবভিয়াসলি প্রথমবার যখন একটা জিনিস করা হয় ওটা পারফেক্ট হয় না, বিকজ অনেক কিছু ট্রাই করা হয়, অনেক কিছু শেখা হয়। বিকজ আই রিমেম্বার ইট ওয়াজ অরিজিনালি সাপোজ টু বি অরিজিনালি দোস্ত তোর মনে আছেন কিনা জানি না, ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি লাইক আ মল, মানে ইউ গোয়িং টু দ্য প্ল্যাটফর্ম ডিসি ফ্যান্ডোম অ্যান্ড সাইমultaneously একসাথে 14টা জিনিস হচ্ছে অ্যান্ড ইউ গোয়িং টু জাস্ট লাইক আ মানে বেসিক্যালি যাদের কমিকন এক্সপিরিয়েন্স আছে বিট ঢাকা সিটি বিট বাইরে ভার্চুয়াল কমিকন, হ্যাঁ যে ভার্চুয়াল কমিকন যেখানে আছে না যে এইদিকে এটা হচ্ছে ওদিকে ওটা হচ্ছে, এই রুমে এই প্যানেল বসছে, এখানে এই ফিল্ম নিয়ে কথা হচ্ছে, অ্যান্ড ইউ ক্যান গো অ্যান্ড ভিজিট দিস অ্যান্ড ভিজিট দ্যাট অ্যান্ড ভিজিট দ্যাট। কিন্তু ওরা ওটা সেট আপ করতে গিয়ে দেখলো যে ওটা অনেক কমপ্লিকেটেড, সো দে ক্যান ডু ইট। তারপরে দে ব্রোক ইট আপ ওভার 2 days. আই থিঙ্ক একদিন ছিল হার্ডকোর মুভিজ অ্যান্ড দ্য বিগার টিভি প্রজেক্টস, সেকেন্ড দিন ছিল মোর কমিক্স অ্যান্ড গেমস অ্যান্ড আদার টিভি প্রজেক্টস, এরকম কিছু একটা ডিভিশন করেছিল। সো আমি তুই আলিফ আমরা অথবা গ্রেটার কমিক কমিউনিটি, কমিক ফ্যান কমিউনিটি বা ওয়ার্নার ডিসি ফ্যান কমিউনিটি আমরা ফার্স্ট ডেটাই দেখছিলাম, বিকজ দে হ্যাড দ্য বিগেস্ট থিংস অন ডে ওয়ান। সো অ্যাজ ইউ সেড অলরেডি যে জ্যাক স্নাইডার ইত্যাদি এগুলো ছিল দেখে ইট ফেল রিয়েলি বিগ। আমার কাছে দোস্ত আই টোটালি এগ্রি উইথ ইউ, দ্য হাইজ ওয়ার নট দ্যাট হাই অ্যান্ড উইল গো ইন টু দ্যাট কেন এটা হয়েছে। But I felt overall the presentation was much better than গতবার, বিকজ আমার মনে আছে আমি যোগ করছিলাম যে যারা শোটা হোস্ট করছিল, এবং এই টাইপের শোতে কিন্তু হোস্টটা is a very important glue আছে না, একটা সেকশন থেকে আরেকটা সেকশন নিয়ে যাচ্ছে, সো ইউ ট্রাভেলিং থ্রু মানে উইথ দ্য হোস্ট ফ্রম ওয়ান সেকশন টু দি আদার। সো আই ফেল্ট গতবার ওরা যাদেরকে নিয়েছিল বা যাদেরকে ওরা ব্রিফ করেছিল দে ডিডন্ট রিয়েলি নো হোয়াট টু ডু, অ্যান্ড ওয়াজ ভেরি বাংলাদেশি সস্তা একটা হোস্টিং আছে যে দর্শক মণ্ডলী আপনারা কেমন আছেন, আশা করি ভালো আছেন। সো এটা ইজ অলওয়েজ ইরিটেটস দ্য ফাক আউট অফ মি, বিকজ ওয়াই আর ইউ আস্কিং এ কোয়েশ্চেন ওয়েন ইউ নো উই ক্যান আনসার ব্যাক, অ্যান্ড দেন হাউ ডেয়ার ইউ অ্যাসিউম আমি ভালো আছি। সো আশা করি ভালো আছেন, আর বলে নিশ্চয়ই ভালো আছেন। সো পুরোপুরি ওই লেভেলে ছিল আর কি আমার কাছে মনে হচ্ছে গত দিনের ফ্যান্ডমটা, যে হে এভরিবডি হাউজ ইট গোয়িং, আই এম শিওর ইউ হ্যাভিং এ নাইস টাইম। নো ইডিয়েট, ইউ ক্যান বি শিওর বিকজ আই ক্যান আনসার টু ইউ। সো এবার আই ফেল যে দ্য হোস্ট রিয়েলি নিউ হোয়াট দে ওয়ার ডুইং, দে গট রিয়েলি ফানি পিপল। ফর এক্সাম্পল যে লোকটা জ্যাভেলিন প্লে করেছিল ইন সুইসাইড স্কোয়াড, ওই ব্যাটা একটা সেকশন ছিল যেখানে সুইসাইড স্কোয়াড গেম, সুইসাইড অ্যাকোয়াম্যান স্পিন অফ এসব সে ইন্ট্রোডিউস করে, অ্যান্ড আই ওয়াজ লাফিং আউট লাউড, স্পেশালি ওই পার্টটা যেখানে ও বলে যে আমাকে অ্যাকোয়াম্যান থেকে ফোন দিয়ে বসে যে ইউ বিন কাস্ট ইন অ্যাকোয়াম্যান, অ্যান্ড দেন আই সেড সো হোয়াট ডাজ মোমো হ্যাভ টু সে অ্যাবাউট ইট, মানে hinting that সে অ্যাকোয়াম্যান হয়েছে আর কি। সো হাউ ডিড মোমো টেক ইট? তখন আমরা বলে যে ওয়েল দে টোল্ড মি হি টুক ইট রিয়েলি ওয়েল, অ্যান্ড দেন আই ফাউন্ড আউট আই এম আ ফিশ ইন অ্যান অ্যানিমেটেড অ্যাকোয়াম্যান। সো জাস্ট দ্য ওয়ে হি সেড, আই থিঙ্ক হি ওয়াজ দ্য বেস্ট। বাট টিফিনি স্মিথ ও আরও যারা যারা ছিল আই ফেল্ট ওরা খুব সুন্দর করে করছে। আই থিঙ্ক আইরিস অ্যালেন ওয়েস্ট যে মেয়েটা, ক্যান্ডিস সামথিং ওর নাম, Iris Allen West যে প্লে করে in the Flash movie, she came in with the news flashes. I thought that was a very clever thing. আমি মনে নাই এটা গত বছর করছে নাকি। I thought that was very cute. I love the way they incorporated the stars into this thing. It was more like an Oscars feel, and everybody knew what to say and the jokes landed আমার কাছে মনে হয়েছে। So I felt যেহেতু আমার ওই হ্যাং আপটা ছিল না যে ও মাই গড ওইরকম বিশাল কিছু নাই কেন, I thought the show itself, আমি যদি কোয়ালিটি অফ দ্য শো বলি, was better prepared and better presented than last time. এবং এটাই হওয়া উচিত, বিকজ you should learn from your mistakes and make it better.
Saying that, I totally agree with you, dosto. The impact of this fandom on me was very minimal. এবং we'll go into that, but আমি just একটা কথা বলিনি, মিনিমাল হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে যে I don't want to talk about Marvel ওইভাবে, but I have to say this, মানে আছে না, Marvel over the years, দোস্ত, they have earned our trust, তাই না? Marvel যখন কিছু করে আমরা Marvel, and because we know আছে না যে শ্যাংচি দেখে আমার অত ভালো লাগে নাই, বাট আমি এটা নিয়ে কিন্তু অনেক চিল্লাচিল্লি করি না, I'm like it's okay, one misstep, it's fine. Why? Because they've earned our trust. And I think one reason why DC fandom এবার দেখে people like তুই, আমি এবং আলিফ তো outright বলছে যে she didn't enjoy it at all, ওর হোস্টিংও অত ভালো লাগে না। আমি যখন আমাদের গিক মিথ গ্রুপে তোদেরকে বলছিলাম যে it seems like the hosts have learned a thing or two from Alif watching Music Buzz. So she's like, nah, I didn't enjoy anything. I think Alif আর তোর খুব similar একটা reaction হয়েছে to fandom. আর এটা একটা বড় কারণ হচ্ছে যেটা I was saying, that Marvel has earned our trust, and DC has actively gone out of his way to earn our mistrust. আছে না, earn our skepticism. যে ওরা যখন কিছুটা বলবে, আমাদের ফার্স্ট রিয়াকশন হচ্ছে I don't believe you. আসলে আমি বিশ্বাস করি না, এটা হচ্ছে ফার্স্ট রিয়াকশন। সো এইটা আই থিঙ্ক এই সব কিছু মিলেই আসলে আই থিঙ্ক ফ্যান্ডমটার এই এরকম একটা রিয়াকশন হয়েছে টু আস। বাট যারা লাইভ দেখছেন বা পরে ভিডিওতে দেখবেন, প্লিজ লেট আস নো ফ্যান্ডমের ওভারঅল ফিলিংস আপনাদের কেমন হয়েছে বা কেমন লেগেছে। মানে ওয়ার ইউ স্যাটিসফাইড, ডিড ইউ থিঙ্ক না এটা একদম এক্স্যাক্টলি আমি যা চেয়েছিলাম সেটা পেয়েছি, নাকি এর থেকে আরও অনেক বেটার হওয়া উচিত ছিল। অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইনটু দ্য হোল completely sidelining this Zack Snyder universe, completely making it to me 100% clear that Henry Cavill is no longer Superman in this DC universe. But আমি এটা নিয়ে বেশি কথা বলতে চাই না ফারুক, কমেন্টসে আসলে আমরা হয়তো হালকা অ্যাড্রেস করবো, বিকজ উই অল নো, অথবা না জানলে এখন জানাচ্ছি যে আর্লি নেক্সট ইয়ার, মেবি এপ্রিল মে 2022, যারা এখন ওয়ার্নার ব্রাদার্সে আছেন তাদের 90% থাকবে না। মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য পিপল অ্যাট দ্য টপ, the people who are anti-Snyder, the people who tried to fuck him up and all of that, ওরা কিন্তু থাকবে না। Most of them will not be there because ডিসকভারি কিনে নিয়েছে ওয়ার্নার মিডিয়াকে, এবং ডিসকভারি মানে রিয়েল টেক ওভার করবে নেক্সট এপ্রিল মেতে। এবং ডিসকভারি খুব ভালো করে খেয়াল করছে যে জ্যাক স্নাইডার জাস্টিস লিগ কী করছে, জ্যাক স্নাইডার ফ্যান বেস কী, ও যেসব মানুষকে সিলেক্ট করে মুভি রোলে নিয়ে আসছে ওরা কীরকম সাকসেসফুল হয়েছে। ফর এক্সাম্পল গ্যাল গেডর ইন ওয়ান্ডার ওম্যান, ফর এক্সাম্পল প্যাটি জেনকিন্স হারসেলফ যাকে জ্যাক স্নাইডার বট ইন, ফর এক্সাম্পল জেমস ওয়ান, অ্যাকোয়াম্যান, ফর এক্সাম্পল আর কি আছে ওর ওখান থেকে, আর কিছু নাই, আই থিঙ্ক এই দুইটাই। So এর জন্য I don't want to. Well, Henry Cavill would be the obvious biggest. So I have a feeling they're gonna bring him back next year. Naile Discovery will start off stupid, and I don't think Discovery is stupid. I've heard good things about the CEO, who's like very powerful and apparently very creator friendly একটা মানুষ. So এটাতে এর বেশি এখন বলতে চাই না, কমেন্ট সেকশনে যদি আসে উইল অ্যাড্রেস ইট। ফারুক, ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড এনিথিং টু দ্য হেনরি ক্যাভিল? তুই যেটা বললি না যে দ্য প্রেজেন্টেশন, আই থিঙ্ক কিছুক্ষণ আগে তোর সাথে কথা হচ্ছিল যে ওয়ান অফ দ্য থিংস আই কনসিডার টু বি মোর এনজয়েবল এক্সপিরিয়েন্স পার্ট ওয়াজ ফ্ল্যাশ পয়েন্ট। আর ওরা যে প্রেজেন্ট করছিল, এজরা মিলার কামস ইন, আর ও যে প্রেজেন্টেশন স্টাইলে বলে না যে এই দিস ইজ বিহাইন্ড দ্য সিনস, দিস ইজ দ্য সেট, and I would love to show you a trailer, but we don't have enough to show you a trailer. So you're right. I think they managed to create this whole thing of যেটুকু আসে ওইটুকু নিয়ে সেলিব্রেট করবো, আর অনেস্টলি বলবো যে ভাই অতটুকু নাই দেখানোর জন্য, যা আছে ওইটা দেখাচ্ছি। So I like that take, I like that approach, and you're absolutely right. যে শুরু থেকে ওই Lucy Liu and the way that they bought in, and the people who were there interviewing নিয়ে যখন কথাবার্তা বলতেছে, when the stars and the celebrities were talking about their experiences, right? And যখন Pierce Brosnan came in and he bits কথাবার্তা. So yes, I absolutely agree যে এইবার presentation technique and the way people presented, the way people talked about it was a lot more structured. But having said that, those pieces that I enjoyed were far and few in between. অনেকগুলি একটু tedious, একটু monotonous হয়ে গেছে on topics that I'm not personally so invested in. So that definitely has something to do with why Alif and I might not have found it as interesting as or as exciting as some of the other people did. But anyways, that's how we were feeling. Guys, chip in with how you felt. Should we go to the comment section, or should we move on to the other trailers? Yeah, let's move on to the trailers. So let's start with the big one. So the big one is obviously the Batman trailer. So I'll go first. Batman trailer দেখে first of all আমার ভালো লাগছে. I enjoyed it. I thought it was মানে Christopher Nolan Batman dialed to 11. মানে Christopher Nolan gave us the grim gritty Batman, and I felt এটাকে আরো মোটামুটি 3-4 লেভেল উপরে নিয়ে গেছে
আমাদের কি জানি Matthew Reeves. ম্যাট রিভস দ্য ডিরেক্টর। আমার দ্য মুড, দ্য মিউজিক, দ্য লুক, আমার যে মেয়েটা ক্যাটউম্যান অভিনয় করছে ওর নামটা ভুলে গেছি, Zoe Kravitz. Zoe Kravitz, she's a very beautiful একটা lady, and এখানে I think this is my favorite Catwoman casting, মানে including Michelle Pfeiffer, including the girl কি জানি ওই যে Anne Hathaway. Anne Hathaway, right? So Anne Hathaway Anne আমার সহ্য Hathaway. লাগছিল. I thought it was really shitty. Halle Berry we're not going to talk about. So I really, মানে trailer দেখে I was like, this looks like the Catwoman that I've read about in modern Batman history. বুঝছিস দোস্ত? Like starting from the Dark Knight year one, starting from 1986 Frank Miller year one. I felt like this is the Catwoman that they've been giving us. This is Selina Kyle. Trailer থেকে আমি feel up, I say I loved it. It was great to see the new James Gordon. Great to see the Bat Signal. This great to see the Penguin. এবং the Penguin হচ্ছে one of my favorite actors যার নাম এখন আমার brain freeze, Colin Farrell as the Penguin, যাকে দেখে চিনাই যায় না। This is for the first time ever আমরা কমিক্সে again modern Batman মানে 90s থেকে যে পেঙ্গুইনকে আমরা চিনি, যেটা হচ্ছে he's more of a mob boss, mafia type of character, like ruling the underworld of Gotham, and less the funny guy with the chata and all of that shit. So এইটার ফার্স্ট ইনকারনেশন, I don't know about the TV show Gotham, ওটা আমি দেখি নাই, but definitely big screen, this is the first time we're seeing that. Loved seeing him, and ওই সিকোয়েন্সটা দোস্ত ওই যে ও কি একটা বোম টম ফাটায় গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছে, and he's like I got him, I got you, and then পিছন থেকে খুবই ড্রামাটিক্যালি ব্যাটমোবিলটা লাভ দিয়ে এসে বাড়ি মারে। সো ভেরি ভিসেরাল। আরেকটা বিউটিফুল শট ছিল দোস্ত ওই যে ডার্ক একটা করিডোর সামথিং, লাইক পিপল আর শুটিং অ্যাট হিম, জাস্ট ওয়াকিং টুয়ার্ডস ইউ। সো এগুলো আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে, বিকজ দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট বিল্ড দ্য লেজেন্ড অফ দ্য ব্যাটম্যান। আই রিয়েলি হোপ এটা ওরা বলতেছে ইয়ার 2। তোর মনে আছে নাকি দোস্ত যে one of my favorite parts in Batman Begins was লাস্টে যখন ওই যে ফিয়ার কেমিক্যালটা ছড়ায় গেছে গথমে and everyone's having hallucinations, ব্যাটম্যান কিন্তু as a glider দিয়ে he flies around, and মানুষ ওকে দেখে ভয় পায়। মানুষ when they look at him they see this giant bat with glowing eyes coming towards them, right? So ওটা first of all visually was epic. Secondly, আমার মতো ফ্যানদের জন্য এটা খুবই আছে না ভেতরে একটা বিউটিফুল জায়গায় আঘাত হানছে, because this is how you build the legend of the Batman, you know, oh my god, this giant dude like a bat flying around. So আমার কাছে এই জিনিসগুলো মজা লাগছে যে একটা করিডোরে the shooting point blank and কিছু হচ্ছে না। So for me these are the things that build the legend. So I really enjoyed that, and then এখন তুই বল, and then once you start we'll talk about... I think I agree with everything you said. মানে Zoe Kravitz, মানে I think she looks spectacularly gorgeous. মানে এত সুন্দর, I don't think I've ever seen her. So I think they did a beautiful, amazing job of presenting her. আমার এই যে চোখে কাজল লাগানো রবার্ট প্যাটিনসন so এই ব্যাটিনসনকে আমি প্রথম থেকে I've been having apprehensions, and honestly speaking এই ফিল্মটার জন্য আমার যে একটা expectation, একটা ছিল যে okay, when this comes out I'll watch it. What is a trailer supposed to do? What is a teaser supposed to do? It's supposed to make me want to watch it even more. Unfortunately, এইগুলি দেখে, হ্যাঁ, you're absolutely right. I will say যে আর কি what he's created, Matt Reeves যে জিনিসটা শুট করছে, visually he's put in the points যে look, I have given you a penguin, মানে mind-blowing effects, মানে you don't recognize the guy, right? Colin Farrell যে penguin হয়েছে, মানে ওইটা দেখে you're like oh my god, Heath Ledger, তারপর Joaquin Phoenix যেভাবে makeup দিয়ে যেভাবে, it wasn't just the makeup, it was the way he personality টা ধরে, right? So those were two epic jokers. Is this guy going to give me the next epic villain, Penguin? So that just, মানে ওইটা was something that I really enjoyed. কিন্তু ওই ছাড়া ব্যাটম্যান রবার্ট প্যাটিনসনের যে একটা আছে না, the dark brooding, really dark, তুই যেটা বললি যে একটা মানে this guy is borderline psychotic একটা লেভেলে করতেছে, বলে না যে I don't care, একটা আছে না I don't give a damn kind of attitude যে এটা। So I would have really enjoyed this if this had come out earlier, before Batman Begins. But Batman Begins, pura film dekhar por, pura ye dekhar por, now I get a feeling that okay, I'm getting someone who's looking at Christian Bale and is kind of trying to build on that a little bit. So amar kache oi jonno jinishta mone hoyse je na, I'm expecting something fresher, I'm expecting something, because Christian Bale por kintu we had a bat flick, right? And Ben Affleck when he came in, ওই যে একটা ফিলিং ছিল যে oh my god, তুই পেঙ্গুইন নিয়ে যে ফিলিংটা আসছে যে okay, this is the penguin that I want to see. When you have a bat flick and you're not falling from Christian Bale, you're actually following up from a bat flick, তখন the stakes are much higher for Robert Pattinson.
ওই জায়গা থেকে আই এম নট সিইং যে এই ট্রেলারের মধ্যে যে এপিক ফিলটা থাকবে যে ওকে দেয়ার সামথিং নিউ অ্যাবাউট দিস ব্যাটম্যান দ্যাট আই ক্যান ডিসকভার, বিকজ স্টিল ব্যাটম্যান বিগিনস, ব্যাটম্যানের স্টার্টিং Okay, স্টোরি বারবার দেখা যায়, okay, ওই জায়গা okay, থেকে আই ডিড নট গেট অ্যাজ মাচ। Was it okay. a bad So, trailer? Absolutely not. okay. Is this So, a movie that's going to be phenomenal? Possibly yes. But trailer থেকে যে এক্সাইটমেন্টটা লাগে না, I didn't get that excitement. no, আমি That's তোর সাথে my হ্যাঁ আমি কিছুটা এগ্রি করি, বাট আই জাস্ট ওয়ান্ট পয়েন্ট আউট সামথিং যে আই মানে where does it differ from say Batman Begins or say The Dark Knight? হ্যাঁ, for me it differs in the sense that this looks like a crime movie, যেটা যেটা ডে ওয়ান থেকে ওরা বলতেছিল যে উই গোনা টেক হিম ব্যাক টু হিজ রুটস, দিস ইজ দ্য ডার্ক নাইট ডিটেকটিভ। সো আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি অনেকেই বলছে ইটস লাইক ব্যাটম্যান মিটস সেভেন, এই যে ব্র্যাড পিটের যে মুভিটা ছিল। সো ওরকম ওরা পেঙ্গুইনকে অনেক দেখাচ্ছে, বাট ওরা কিন্তু মেইন মানুষকে দেখায় নাই, জাস্ট প্রথমে দেখাচ্ছে রিডলার। দ্য রিডলার ইজ বিং প্লেড বাই দিস অ্যামেজিং অ্যাক্টর, নাম ভুলে গেছি। সো ওকে কিন্তু দেখাই নাই, রাইট? সো ওর পল ড্যানো এই তো নাম মনে পড়ছে। So he's an incredible actor. So ওকে কিন্তু দেখাচ্ছে না because he's the main villain in this, এবং এটা মনে হয় কিছুটা ইন্সপায়ার্ড ফ্রম ব্যাটম্যান ইয়ার ওয়ান, যেটা গত 10 বছর আগে বের হয়েছিল, সামথিং স্কট স্নাইডার রানের ওয়ান দ্য ফার্স্ট থিং। সো they're gonna what I'm liking about this is ওরা মডার্ন ইন্টারপ্রিটেশন অফ রিডলারকে আমাদের সামনে নিয়ে আসতেছে, মডার্ন ইন্টারপ্রিটেশন অফ পেঙ্গুইন নিয়ে আসতেছে, very much a crime movie with there's a mystery to be solved, there's a serial killing going on. It's a detective versus a serial killer. So it's got that noir thing going very well, which I love in Batman, because the reason why I have so many complaints about Scott Snyder's terrific run on Batman is that today আমি বলছি যে at some point Batman became every superhero man. মানে আছে না, ও একটা ইস্যুতে সুপারম্যান, একটা ইস্যুতে ওয়ান্ডার ওম্যান, একটা ইস্যুতে আয়রন ম্যান, but the detective was missing. But Batman at its heart is the outsider. I don't want him to be the center of the Justice League. I want him to grudgingly go with the Justice. You know what I'm saying? Oh, আমি না গেলে এরা পারবে না, আচ্ছা আমি যাবো। That's who Batman is. Batman is the guy who helps the little people. Batman is the guy who solves crimes. ওইটা স্কট স্নাইডারের ব্যাটম্যানের ছিল না, but I don't criticize করছি না, এটা আমার ভালো লাগে নাই, which is why the new writer after Scott Snyder left, the guy who took over, I think is Tom Taylor ব্যাটম্যান পরে মনে হচ্ছে my Batman is back. He's the crime fighter, or মাইক খাচ্ছে, dealing with মানে স্ট্রিট লেভেল স্টাফ, রিয়েলি লাভড ইট। এনিওয়ে, সো আমার কাছে দোস্ত ওই ফিলিংটা ভাল লাগছে যে নো, ইটস ডাজন্ট ফিল লাইক ব্যাটম্যান বিগিনস, ওইটা ভাল লাগছে। বাট তোর সাথে আমি যেখানে অ্যাগ্রি করবো, মানে আছে না, ইটস লাইক ব্যাটম্যান বিগিনস again which is মানে yes, this is not the origin story, yes এটা হচ্ছে year 2 বুঝলাম, but it's like Batman begins again, and আল্লাহর ওয়াস্তে I want them to please, for God's sake, the man with the biggest supporting cast in the history of comics, please use his history, use his supporting cast. I'll be extremely upset যদি আমরা আবার we go down this rabbit hole of another Batman trilogy যেখানে we ignore Robin. মানে আমি এটা এই লাস্ট শো না ওই নাহিয়ান, এই যে ঘুরে ফিরে নাহিয়ান, নাহিয়ান, he invited me over to his show, very nice of him. So ও বলছিল যে ওর সাথে কথা হচ্ছিল, আমি ওকে বলছিলাম দেখো মার্ভেলে there's only one really famous sidekick, which is Bucky, Captain America and Bucky. ওটা দিয়ে ওরা বক্স অফিস হিট বানায় টানায় সিরিজ বানায় ফেলছে। আর আমরা মানে ডিসি আমাদের we have the first batch of legacy heroes like Wally West, who's my Flash, Nightwing, who's my Robin, আমি চোখের সামনে রবিন থেকে নাইটউইং হয়েছে, Speedy, who becomes Arsenal, Speedy ছিল গ্রিন অ্যারোর সাইডকিক, এই যে তারপরে Wonder Girl becomes Wonder Woman. So there's a plethora of juniors who grow up, go out on their own, and they take on the mantle in some cases, right? Even Nightwinger Prodigal Son is one of the greatest 10 issues I've read, যেখানে Batman is injured and then he takes over, Nightwing takes over. Then there was আরেকটা ছিল Batman and Robin, Batman goes off somewhere, then আবার Nightwing Batman হয়, ওটা গ্র্যান্ট মরিসন লেখছে Batman and Robin. That's one of the best Batman runs I've read in my life. So এগুলা নিয়ে ওরা ঘুমায় আসছে। So I'm just really hoping that Matt Reeves একটু মাথাটা খাটায় যে there's such a rich history there, let me mine this, let's just bring in Robin. এবং রবিনের কথা বলি না, people are like, oh 13 বছর Robin doesn't make sense. আরে ভাই ছাগল নাকি তুই কেন, বাকির বয়স তো 13 ছিল রে ভাই in the 1939 comics. ওরা কি 13 বছর বাকিকে নিয়ে আসছে? they've made him the same age. Don't bring in a 13 বছরের Robin, bring in somebody who's what
মানে আছে না যে ইফ ব্যাটম্যান কথা কথা ইজ 24-25, ব্রিং ইট সামবডি হুজ ফর ব্লাডি 18, মানে ওই বয়সে মানে আছে না ওয়েন ইউর 40 দেন 40 and 45 এটা অত ঝামেলা হয় না কিন্তু, রাইট, অ্যাজ ইউ নো ভেরি ওয়েল। লাইক আমাদের অনেক সিনিয়র ফ্রেন্ডস আছে যারা ধর 50-55 অ্যান্ড আমরা একসাথে ফাটায় আড্ডা মারি। But at that age, when you're 24 and then you meet someone who's 16 or 17, তখন কিন্তু it's a huge age difference. So there's so much to play there. Bring in somebody who's a teenager, 16, 17 years old. Bloody hell, introduce this guy and let's go through all the Robins. Let's kill one Robin. Let's get Team Drake in. Let's get Damian in. I said, let's do the whole bloody hog. I'm really tired of watching these Batman films. যেখানে we ignore his personal history. His universe. We ignore his history. We are just watching the মানে ওর আউটসাইড হিস্ট্রি, মানে হিজ ইন্টারেস্টেড উইথ দ্য ভিলেন্স ইন দ্য সিটি, বাট ওর নিজের ফ্যামিলি, ওর নিজের মানুষ, তারপর এখন পেনিওয়ার্থ আসতেছে, হ্যাঁ, বাট ওর নিজের সাপোর্টিং কাস্ট কখনো নাই। সো আই এম জাস্ট প্রেইং টু গড যে প্লিজ গিভ সামথিং, যেটা পিপল লাইক মি, ফারুক, আলিফ, যারা আমরা সারা জীবন ব্যাটম্যান দেখে আসছি, গিভ আস সামথিং নিউ, নট জাস্ট আ ক্রাইম ফাইটার, মানে ক্রাইম ফাইটার প্লাস। আপনারা কি টাইটান্স দেখছেন না? Oh my god. So that's what Farooq and I feel about this. It's I think we both agree it's a nice trailer, but ওই যে the wow Batman trailer দেখছস নালে তো হবে না, ওই জিনিসটা আমারও হয় নাই, ফারুকেরও হয় নাই, but I think I enjoyed it a bit more than Farooq. But more or less I think I speak for Alif as well. আমরা তিনজনই মোটামুটি একটা জায়গায় আছি, it looks good, এবং ওই যে একটা বিশ্ববিখ্যাত কথা আছে, let's hope for the best and prepare for the worst. That's all I'll say. But more importantly, guys, jara live dekhchen, please let us know right now, what did you think about the Batman trailer? Do you think this is going to be awesome? I hope Farooq is going to be awesome. It's just like I hope that Joker er age ami onek negative chilam and Joker dekhe ami 5 bar hole giye dekhchi. So I hope this does the same thing to me. But as I said, DC has time and again done a lot to earn our mistrust. So God knows. Best wishes. Guys, let us know what you think. And Farooq, second topic e jawar age ami ashole ekta jinis korte bhule gechi. Let me just do that. Amader ekta we have this geek that you know, Navid Rahman. So ওর লাইফে একটা মোমেন্টাস জিনিস হচ্ছে, সো ওইটাই বলছি। সো সামথিং রিয়েলি অ্যামেজিং হ্যাপেন টু হিম। সো বেসিক্যালি ফ্যান্ডম ইন্সপায়ার্ড একটা কমিকন হচ্ছিল যমুনা ফিউচার পার্কে। সো এখানে অনেক কিছু হচ্ছিল, কনসার্ট হচ্ছিল, কস্টলে হচ্ছিল, হ্যান হচ্ছিল, ত্যান হচ্ছিল। সো ওখানে নাভিদ রহমানস গার্লফ্রেন্ড শিখা, she proposed to him. She went down on her knees and she proposed to him. So the reason why I bring it up is Navid is a long-time geek and we met in 2013, like 2014. We met in 2014 যখন দোস্ত আমরা বেলিসিমো মিউজিক ভিডিওটা বানিয়েছিলাম, ওই যে the one on the boat, the love boat. So he and his back then আরেকজন গার্লফ্রেন্ড ছিল, so they won the prize along with other couples. So that's when we met them, and he's a wonderful guy. I haven't met his fiancée, but he's a wonderful guy and he's a huge geek, very stylish, and so right. So shout out to Navid Rahman and his fiancée Shikha. Congratulations, guys. Congratulations, and wishing you great happiness together. So ARK, I just thought I'd give that shout out. And now back to the original show. So let's move on to the next thing, Farooq, jeta amar kache this was the highlight. This was absolutely the highlight. আমি এটা দেখার জন্যই বসেছিলাম and I absolutely loved it. তোর এটা কেমন লাগছে? I will agree with you, Jay. Of all the evening highlights that there were there, this is the one that I enjoyed the most. Kishon age jeta boltecilam, even the way that Ezra Miller came in and started presenting it, just that itself was an attention grabber. ওইখান থেকে it just মানে this had everything. আমরা এই ফ্ল্যাশ মুভি নিয়ে তো অনেক কিছু সমালোচনা করছি, অনেক কিছু ভাবছি যে এটার মধ্যে কোন ব্যাটম্যান থাকবে, মাইকেল কিটনকে ওরা কি আসল দেখাবে নাকি। আর আমরা কিন্তু এটাও বলছি যে মাইকেল কিটনকে যদি একটু আভাসও দেয় তাহলে কিন্তু আমরা ওখানে অজ্ঞান হয়ে যাবো যে আল্লাহ, ইয়েস দে হ্যাভ ডান ইট রাইট, হি ইজ ডান ইট রাইট। অ্যান্ড্রু মুচেটি, all sins forgiven for it part 2, তুই এখানে ভালো করছিস। সো ওই জিনিসটা রিয়েলি ডিড হ্যাপেন, মানে যেভাবে গল্পটা আনফোল্ড করছে। There are 3 moments that really stuck to my mind as a part of this trailer. Those 3 moments are যখন আর কি I'll go in no specific order. They show Flasher, একটা second version is there in a sequence, so there are multiple flashes. ওইটা দেখে খুশি হয়ে গেছি। They kind of show Batman এর ওইটা দেখে I was like wonderful.
and then last যখন ওই যে Batmobile এর এটাও খুলতে যায় তখন সিরা so those for me were specifically মানে it had everything that I would expect from a trailer. It had everything that made me want to be like Allah এটা কালকে কেন আসতেছে না, why is it going to be released so late. So this trailer did its job bang on for me. I was looking forward to it. They teased me in the right amounts. They showed me the right things. Our Ezra Miller, hats off. The more I see him, I think he's going to become one of my favorite DC movie universe and with the characters, especially the way he's portraying the Flash. And OJ, even যেটা বললাম না যখন ও শোটা প্রেজেন্ট করলো, he just imbues that kind of this friendly, a little lost, but a little shy, but let's have fun kind of a person that he is being, and I love that about him. So I thoroughly love this. This for me is the top event of Fandome for this year 2021 আমি তোর সাথে একদম একমত। আমি একটা পর্যায়ে আমি দেখতে আই রিয়েলাইজ আমি এভাবে করে দেখছি মশা মাছি ঢুকতেছে মুখে, বিকজ এই ছবিটা দেখে এই ট্রেলারটা দেখে মনে হয়েছে যে দিস ইজ ডিসি অ্যাট ইটস বেস্ট। আমি ট্রেলার ওয়াইজ বলছি, ইন দ্য সেন্স দ্যাট দে গিভিং আস সামথিং উই হ্যাভ নেভার সিন, এবং আনফর্চুনেটলি মার্ভেল অলওয়েজ বিটস দেম টু দ্য পাঞ্চ। সো মার্ভেল আমাদেরকে অলরেডি মাল্টিভার্স ইন্ট্রোডিউস করে দিছে ইন লোকি, এবং অফকোর্স উইথ স্পাইডারম্যান ইন ডিসেম্বর we're going to get all the Spider-Man in the world. So it already Marvel is going to do it first, but it doesn't matter if you do it well. It doesn't matter if you do it first or second. It's fine. So I'm very happy এই ছবিতে we're going to get something new, and it was great to see the two baddies. পিছনের আবার I don't probably এই ওয়ার্ল্ডের Flash or whatever, I don't know, and পিছে যে ডান দিকে হচ্ছে লুকিয়ে আছে হচ্ছে this is Supergirl, the new Supergirl. So basically Henry Cavill আমাদের লাইফের নাই, ওরা এইসব করে ওকে ইয়ে করছে। Anyway, I'm not going to get into that. So interestingly, I don't know if you know this though, the first look clip, it starts with a voiceover যে can you tell me নাকি জানি বলে, ওটা কিন্তু মাইকেল কিটনের ভয়েস। So that's Michael Keaton's Batman speaking to the Flash. Yeah. So I just loved the feeling. আমি হয়ে গেছি ফাইনালি ডিসি, আমি যখন স্নাইডার্স Superman, Man of Steel, Snyder's, BVS, Snyder's, Justice League দেখে আসে না, every time আমি কিন্তু I had jaw-dropping moments কিন্তু, আমি, তুই, Alif, all of us, right? All us Snyder bros. Like DC gave us those jaw-dropping moments. Wonder Woman, the first one, right? Like wow, what the hell is going on? So এই ট্রেলার দেখেন তুই যে এক্সাইটমেন্টের কথা বলছি, I got the same feeling like wow, something really special is going to happen. এবং Michael Keaton coming back as Batman, it's the greatest thing ever. I think that's the only way they can make me forget that Ben Affleck এর Batman নিয়ে আর কিছু করবে না. But again, let's not hold on to that feeling, because 2022 April, all these assholes will be out of a job. তারপরে we'll see what happens. All those assholes at Warner Brothers will all be out of a job. And of course, we didn't talk about this, but তুই তো জানিস দোস্ত যে ইউরোপের যারা HBO নিয়ে, the president of HBO Europe or something like that বলছে যে Zack Snyder's Justice League was a global phenomena. So already মনে হচ্ছে কিছু একটা হচ্ছে। So I don't even need another Cavill Superman or Snyderverse here. What I need দোস্ত is একটা নিউজ যেখানে Zack Snyder বলবে yeah they came to me with this but I was like sorry I'm too busy, আমি তো 2 বছর আগে করতে পারবো না। আমি এটা শুনতে চাই, বুঝছিস তুই, যে Zack Snyder ওদের বলছে sorry আমার টাইম নেই, পরে আসো 2 বছর পরে আসো, let me do my stuff with Netflix, পরে আসো। সো ওইটা শুনলে আমি কিন্তু খুশি হয়ে যাবো। সো এনিওয়ে এগুলো আমি অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছি, বাট Flash trailer looks good. Alif also really like this. So guys, in the comment section, let us know what you thought of this Flash first look, and let's move on to the next one. আমরা যেটা করবো সবগুলো ট্রেলার নিয়ে কথা বলে we'll visit the comment section. Yeah. So এরপরে হচ্ছে Black Adam. I think the last one that we want to talk about. Black Adam first look. Dosto, why don't you go first? Black Adam first looker মধ্যে কিন্তু what really got me was Pierce Brosnan and the fact that he's going to come in as Dr. Fate. So oikhane where he's talking about, I've done James Bond and I've done all these crazy things, but this is filmmaking on a totally new level. You kind of get the feeling, okay, now the cast is really getting into it, and they're talking about Dwight Johnson OJ next level Black Adam হইতেছে, how he's physically restructured himself, আর ও নিজেও কিন্তু এসে বলছে যে meet the original Man in Black. And OJ bolse je I've put myself through this much pain, and somehow I don't know how it's possible, but is it because আমি ওদের থেকে শুনছি and এই জন্য আমার কাছে
he looked bigger to me. He looked bigger to me. He looked like, okay, this guy is really, really going to bring it across. Mane, someone who's going to give Superman a run up for the money. Aro kinte ebar abar bolche je you're going to meet the team that's going to give the existing hierarchy, put them on their way out. So I love the fact যে যেভাবে ওরা ইয়ে করছে, they bought in and they teased এই ছোট ছোট কিছু moments গুলি যে ইয়ে করছে, this going into the tomb and then him appearing halka ektu teaser ye kore. I loved it. This is going to be something that I'm actually going to really look forward to. Of all the trailers, I mean jodi boli je which one really made me very anxious and I want to see more of this trailer, then probably it would be Black Adam. Whereas Flash ta dekhe ami onek khushi hoyse and I want to see the actual movie. Black Adam also did a lot for me in terms of pushing me towards Jackie. Yes, I want to see more of this. Even though a lot of people will be like, Black Adam, Dwight Johnson, not really the actor kind of a deal, but I think he's going to do a great job. I'm very excited about this movie. I'm very excited about the trailers that are going to come out. So I was, this was one of those points, Jiguli I'm bolbo je was a good point. Once again, having said that, there was nothing here really যেমন গতবার যেরকম একটা ছিল না যে ওই উফটা I didn't really get. So that's how I felt. এটাও সেম, মানে এটা I don't know if they finished shooting or not. It's very much in production. মানে ফ্ল্যাশের তো at least কয়েকটা সিন দেখাতে পারছে ওরা, কিন্তু ব্ল্যাক অ্যাডামের একটা সিকোয়েন্স ছাড়া কিছু দেখাতে পারে না. So it's heavily into production or post production whatever. I think it's still shooting now. I'm 100% sure না. But just like you, I'm very excited about this. আমার excited হওয়ার আরও রিজনস আছে যেটা আমি বলি যে ডিসি মার্ভেল যেটা করে যে they take characters and they take their relationships from the comics into the big screen. For example, Iron Man, Captain America have a very contentious relationship in the comics. আছে না, ওদের মতবিরোধ হয়, ঝগড়াঝাটি হয়, আবার দুজন একসাথে হয়. So it's like যেটা আলিফ আগে আমাকে আর জিবরানকে নিয়ে বলতো যে জামাই বউ রিলেশনশিপ. সো আয়রন ম্যান ক্যাপ্টেন আমেরিকা কিন্তু পুরো ওইরকম আর কি, মানে আজকে ঝগড়া, কালকে আবার বন্ধু, পরশুদিন না তোর সাথে কথা বলবো না, এরপর আবার দোস্ত তুই কই ছিলি. সো এটাকে কিন্তু আমরা খুব সুন্দর করে দেখছি ইন দ্য 10 years of the Avengers, right? সো এখানে there is a character, Hawkman. I'm so excited to see Hawkman and Green Arrow have a similar kind of a thing আর কি, মানে আমেরিকান পলিটিক্স যেটাকে বলে ডেমোক্র্যাটস অ্যান্ড মানে রিপাবলিকানস অথবা লিবারালস অ্যান্ড কনজারভেটিভস. সো গ্রিন অ্যারো হচ্ছে দ্য আলটিমেট লিবারাল এবং হকম্যান হচ্ছে দ্য আলটিমেট কনজারভেটিভ. আমাদের সারাক্ষণ ঝগড়া ঝাঁটি, দে হ্যাভ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড ভিউজ, এবং এটা ইটস এ থিং ইন দ্য ডিসি ইউনিভার্স, যেটা আমরা এটা নিয়ে বড় হয়েছি. আই ডোন্ট নো ইফ ইটস দেয়ার ইন দ্য মডার্ন ডিসি ইউনিভার্স ওয়ার দে জাস্ট কিলিং এভরিথিং গুড দে হ্যাড. So that was something very fantastic. So I'm just hoping that now that they've brought in this guy, ki bole, Hawkman, they've brought in some form of a black canary in Birds of Prey. Hopefully we'll get the Green Arrow that we deserve. Not ki bolbo, mane bat arrow na, mane basically TV-te je arrow ta chilo, it's a show I really enjoyed, but that was like basically Batman with an arrow, with archery, right? So that's not Oliver Queen হচ্ছে মানে he's a loud mouth, he makes jokes, he punches up, সারাক্ষণ সবাই পচাচ্ছে, but মানে জোশ একটা ক্যারেক্টার. So in fact he's a little bit like Tony Stark, you know, always joking, we had an attitude problem. So Green Arrow হচ্ছে ওই টাইপের. So ওইরকম কেউ কিন্তু ডিসি ইউনিভার্সে নাই. So I hope it's a step in the right direction, and I'm very excited about Black Adam because it's expanding the universe. Just like Flashpoint movie, see, you're excited about it because it's expanding the DC universe. This is again expanding the DC universe. Batman, আমরা জানি যে it's not even in the fucking DCEU, which is another reason why people like you and me are not that excited about it, right? So এই আর কি. So guys, let us know Black Adam দেখে কি মনে হলো, and let's dive into the comments. আমরা দেখি আজকে কোটি কমেন্ট আসছে. So let's start. শান্তজামান আজকে অনেকদিন পর ফার্স্ট, so thank you for being first, man. And অনুভব, আদনান, রুশনা, নরকে আসছে, Xiaomi বলছে hello, like just me, I don't know. Nafi is here, ZX 1990. Oh my god, he's not letting it go. Say something about Campia's comment about comic book creators' rights. Basically, dosto, recently what happened is the guy who wrote the first script for Jason সিরিজটার নাম কি, Friday the 13th. Friday the 13th original first movie script যে লিখছিল, he won a lengthy court battle
where the copyright of the character reverted back to him. So for US movie distribution, not Europe or the world, just US. So this is a major victory because Masana, he was a work for hire. He was a work for hire. He wrote the script. It made the franchise made millions of dollars, and now he's won back the original rights after 40 years. So John Campea বলছিল যে this means a lot because recently তুই জানিস কিনা জানি না মার্ভেলের অনেকগুলো ক্রিয়েটার্স লাইক স্টিভ ডিটকোর এস্টেট জ্যাক কার্বি এস্টেট আমি 100% জানি না কারা কারা বাট বেসিক্যালি lot of the creators who helped create these characters they have sued Marvel for the copyright back. Among the lawyer who won the copyright back for Friday the 13th, he is representing all these people. So John Campea এটা নিয়ে একটা শো করছিল where he talked about this very interesting situation. যদি ও কেসে জিতে যায় তাহলে কিন্তু মার্ভেল ট্রাভেলের প্রচুর টাকা পয়সা দিতে হবে, এই করতে হবে, কপিরাইট নিতে হবে। সো এখানে ওর একটা পয়েন্ট অফ ভিউ ছিল যে এটা অত ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট না জিনিসটা বিকজ when you create these characters for a comic company অথবা you write a script for a production company, that is work for hire. আমাকে পয়সা দিচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমরা যখন একটা টিভিসি বানাই যে স্ক্রিপ্টটা লিখি স্ক্রিপ্টের জন্য তুই একটা স্ট্র্যাটেজি বানাস তোর স্ট্র্যাটেজিটা বেস করে আমরা একটা স্ক্রিপ্ট বানাই স্ক্রিপ্টটা বানানোর পরে ফিল্মটা বানানো হয় ওই ফিল্মটা কিন্তু আসলে প্রপার্টি অফ দ্য ক্লায়েন্ট এখন ইন্ডিয়াতে বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা হয় যে ওই ফিল্মটা 1 বছরের জন্য হয় 1 বছরের পরে যদি আবার চালাতে চায় তখন এজেন্সিকে আবার টাকা দিতে হয় আমরা যেহেতু স্লাইটলি সবাই অশিক্ষিত এবং বারবেরিয়ান বাংলাদেশি সো আমাদের এখানে এই নিয়মটা নাই হ্যাঁ বাট ইন্ডিয়া এবং আদার কান্ট্রিজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওরা কিন্তু 1 বছরের জন্য কপিরাইট দেয় এরপরে কিন্তু করতে হলে দ্যাট ক্লায়েন্ট হ্যাজ টু পে অ্যাগেন বাট মাই পয়েন্ট ইজ বাংলাদেশের কথা যদি বলি দ্যাট টিভিসি ইজ নট প্রপার্টি অফ দ্য ক্লায়েন্ট ইটস নট প্রপার্টি অফ বিটুপি অর এশিয়াটিক ওয়াই বিকজ ইটস ওয়ার্ক ফর হায়ার সো ওই লজিকটা জন ক্যাম্পিয়া বলছিল যে এটা আসলে তো কাট এন্ড রাইট না বিকজ অল দিস পিপল জ্যাক কার্বিজ অ্যান্ড স্টিভ ডিটকোজ অল দিস গ্রেট ক্যারেক্টার্স দে ক্রিয়েটেড ডক্টর স্ট্রেঞ্জ স্পাইডারম্যান ফ্যান্টাস্টিক ফোর X-Men, they were paid to create that, right? And paid to create the story. So it's not very clear যে at all whether ওদেরকে জাজ এটা দিবে নাকি না so and I agree with John Campea it's not clear I think অবশ্যই ওদের estate ওদের family এখান থেকে they deserve money from this they deserve a portion of the earnings but is it as simple as now ওরা create করেছিল so ওদেরকে দিয়ে দিতে হবে I don't think it's as simple as that Farooq I think you feel the same way right I do, and I think jeta hobe in the near future because people are smartening up with intellectual property rights and everything. Age to eguli chilo na. So I think what's going to happen is future writers are going to do tui jeta bolli je I am work for hire system ami tomake diye dicchi and if you make money out of it so you get a 5-year pass or something after which it reverts back to me or long run mode I get 1% of the profit. People are continuously doing this. They are যেমন actors they're coming in with that back end producers এর একটা কাট নিয়ে নেয় যে তুমি আমাকে এখন কম টাকা দাও long run if this hits তাহলে I also have an investment তুমি একটা পোষণ দাও I think creativity wise people are going to slowly move to different mechanisms altogether because as you rightly said and as John Campea said যে it's a contentious issue. It's a very contentious issue because nothing's absolutely black and white এই সিচুয়েশনের মধ্যে আচ্ছা মোহাম্মদ নাসির বলছে স্কুইড গেম এখনো দেখলেন না আপনারা তো খ্যাত কেন আসলে মাস্ট করে দিও মোহাম্মদ নাসির বয়সটা হয়ে গেছে তোমার মতো ইয়াং এন্ড স্মার্ট না যে পাবলিকলি মানুষকে খ্যাত বললে আমরা সবাই ভাববো যে তোমার বাবা মা তোমাকে আদব কায়দা সুন্দর করে শিখাইছে কিভাবে পাবলিকলি কথা বলতে হয় টু পিপল হু আর ওল্ডার দেন ইউ অথবা পিপল নট ওল্ডার দেন ইউ বাট অ্যাট লিস্ট পিপল পাবলিকলি কিভাবে কথা বলতে হয় তোমার আব্বা আম্মা তোমাকে শেখায় নাই এটা তুমি ভাবছো যে আমরা এটা দেখে খুশি হব যে আল্লাহ ছেলেটা কিছুই শিখে নাই আপনার কাছ থেকে এই যে তোমাকে পচাচ্ছি সবার সামনে এটা তোমার ভালো লাগবে আই ডোন্ট নো হোয়াট ইউ থট বাট অবভিয়াসলি আমরা খ্যাত বাট তোমার মতো খ্যাত না সো মাফ করে দিও ভাই আমরা খ্যাত বাট অ্যাটলিস্ট তোমার মতো খ্যাত না যে পাবলিকলি মানুষকে খ্যাত বলি সো দ্যাট সবাই মনে করে যে আল্লাহ রে ছেলেটা বাপ মা থেকে কিচ্ছু শিখে নাই আচ্ছা we're wasting too much time talking about someone like this. Cholo, let's move on. Batman and the Flash teaser hoye geche. Josh. Done. We are excited too. So Jedar Hossein Zico is here. Imran, hello. Anyone excited for Batwoman? Batwoman in fact আমার ট্রেলারটা দেখে ট্রেলার দেখে হ্যাঁ মজা লাগছে যে it's going back to the 1960s original Batman TV series looks.
I think that's a good idea. It's not for me. But I think যদি আসলেই সিরিজটা ওই টোনে যায় বা ওই টোনের কাছাকাছি একটু ফানি একটু কমেডিক I don't mind. Let it be. I mean, it's not for me. I was It's actually definitely not excited for by me. Chucky. I was actually excited by it, you know. Those একটু Bad comedy Girl or দিয়ে- Batwoman? Which one are you talking Batwoman. Batwoman. Okay. So I was So quite they- excited by it. But nothing, oh wow, but interesting. Could be. Why not? So আমি দেখবো না, but I'm sure there's an audience for it, and good luck to them. DC fandom, Josh, the Batman and the Flash trailer দেখে উড়ে গেছি, fantastic. এক সেকেন্ড, ফারুক says কেমন আছেন ভাইরা? ভালো আছি ভাইয়া। নাইম হোসেন says my favorite Batman trailer খুবই ভালো। Sirat Hussain Khan hello বলছেন। আশাফুল আলম বলছে to be honest the only good thing I saw from the entire fandom was the trailer of Suicide Squad Kill the Justice. Yeah, that was fantastic. That game looks absolutely That's- brilliant. Looks absolutely terrific. Two Flashes, two Batman and Supergirl. Imdadul Haq, Islam Ifat bolche holy shit Josh. The man we celebrated today, Naveed Rahman, she abar the fiance ke dakse. So congratulations Naveed again to you and your fiance. Nice to hear that you guys are talking about DC fandom. Really was great experience working on it as a VFX supervisor. Oh wow! So I don't know who that is because Facebook, I'm sure কোনো group থেকে লিখেছেন, but I will believe you because it's more fun to believe great things like this. So great, Awesome. great. Very happy যে Fandome একজন VFX supervisor is watching আমাদের ফালতু show. So thank you very much. And if you could kindly write your name, তাহলে we can share Name the and- name. এখানে yeah. নামটা আসতেছে না, unfortunately. Tanvir Khan says the Flash sneak peek was tremendous. Qazi Iraj Hassan says more excited about the games than the movies and series. Kill the Justice League and Gotham Knights trailer were the standouts for me. Absolutely brilliant. Omar Gotham bin Knight Azam- trailer was good. হ্যাঁ, it was good. হ্যাঁ। ওমর বিন আজম বলছে ব্যাটম্যানের রবার্ট কি জানি মানায় নাই, রবার্টকে কেন জানি মানায় নাই। কি বলেন ভাইয়া? ফারুক তো অলরেডি বলে দিছোস যে ইউর নট কনভিন্সড। আমি বলবো যে লেটস ওয়াচ দ্য মুভি। আমরা সবাই হিথ লেজারকে নিয়ে, আমি না বাট তখনকার দিনে আমেরিকা খুব লাফালাফি করছিল, হিথ লেজার কেমনে জোকার হবে, প্রিটি বয় রোমান্টিক ইয়ে করে, অ্যান্ড হি ইজ দ্য বেস্ট ফাকিং জোকার অফ অল টাইম। সো লেটস সি কি হয়। Tasin Reza says, Cholo Bangladesh, absolutely. Anubhav Adnan Rushna says, the overall experience for me was very below average. The only thing that impressed was the Batman trailer. So Farooq, ekjon tor dole paoya gelo. Sahir Hossain bollo, not excited about the Batman, same early year Batman story. It's not as connected. It's not connected to DCU. Yeah, we feel the same way. HR Habib says, you geek mythology. Absolutely right. Fardin Hassan says, নাওমি সিরিজের টিজার ট্রেলার নিয়ে কিছু বলবেন? মানে এটা কি ছিল, হুদা একটা র্যান্ডম ক্লিপ দেওয়ার মানে কি? আমি স্টিল কনফিউজড। I couldn't get it either. মানে হঠাৎ একজন I need to put this on my vlog বলে দৌড়ে চলে গেল, and I was like what? Why? It's like CW এর একটা শো, এটা নিয়ে ফ্যান্ডমে যদি বলো যে get excited about it, no, I'm sorry. The last time I got excited about any show was Superman and Lois, and other than that I have not been able to get excited about any CW show. ওইটার মধ্যে আবার তুমি এরকম একটা ট্রেলার টিজারের মতন দিয়ে expect me to get, না, I was just as confused and as left depressed about this sequence, about this part. আমার Naomi trailer ফেলে, মানে first of all I don't think Naomi is for people like Farooq and me. I think it's for younger audiences if I'm not mistaken. So আমার ভালো লাগছে দোস্ত একটাই কারণে যে representation is important. Representation matters এবং I'm glad that DC ব্ল্যাক অ্যাক্টরকে নিয়ে, মানে ইনফ্যাক্ট এই কমিকটা খুব কুইকলি বের হয়েছে, লাইক 4-5 বছর আগে বের হয়েছে নাওমি কমিক। So already they're moving ahead with this, very similar to what Marvel did with Miss Marvel. Like literally comic বের হয়েছিল 2011-12 এর দিকে, and now we're getting a series and then she's going to be in the Marvel movies. So ওই দিক থেকে এইসব জিনিস আমার অলওয়েজ ভালো লাগে আর কি, when comic companies do the right thing, you know, representation, be it race, be it religion. So এগুলো খুব আমার পার্সোনালি ওই জিনিসটা ভালো লাগছে। ক্লিপ was a little confusing. Yeah. Zoe Kravitz is actually the daughter of Jason Momoa. Ashraful Anam bolche. I think she's the stepdaughter of Jason Momoa. She's not directly his daughter. মানে basically ওর ওয়াইফের অন্য ঘরের মেয়ে। Yeah. HR Habib বলছে Zoe Kravitz is a perfect Catwoman, body shape exact like comic, একদম আসলে
Shojib Tanvir or Snyder bro, restore the Snyderverse. Dude, keep up the good work and inshallah next year we'll have some good news. Kaiser is here, Kaiser Kabir. Bruce Wayne looks like the thin man from the Charlie's Angels movie. I know, he looks odd, আমি just বলবো যে let's trust in Matt Reeves. He's a huge fan. He's a big geek. He's a huge fan. Let's trust in him and I think এই সব কিছুর একটা রিজন আছে দ্য রিজন মানে ওর যে লম্বা চুল এরকম করা আই থিঙ্ক দ্য রিজন ফর এভরিথিং দিস ইজ নট দ্য ফিনিশড মানে দিস ইজ নট দ্য বেন অ্যাফ্লেক ভার্সন অফ ব্যাটম্যান আছে না গ্রিজলড 45-year-old veteran. This is not that. So I'm sure there's a reason for everything that's going on. So let's give them that space. HR Habib বলছে ফুল ট্রেলারে ব্যাটম্যান সবাইকে মারছে এত জিত কার উপরে যে ঝাড়বে হু নোজ লাভ দিস অ্যাংরি ব্যাট হ্যাঁ অনেক মাইট দিচ্ছে সবাই দ্যাটস ট্রু শান্ত জামান হ্যাজ জয়েন দ্য ব্যান্ডওয়াগন আজকে অনেকদিন পরে রিস্টোর দ্য স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাবসলিউটলি Radroid Gaming 07 can't wait for the Batman Flash movie. Josh Mysterious Dew is here. Hi. Dune নিয়ে কথা হবে না very good point. Dune নিয়ে আমি বেশি কথা বলতে চাই না I'm just very excited. আমি ইনফ্যাক্ট ইনশাল্লাহ I think next Friday তে ঢাকা আসতেছে সো তখন আমি ডেফিনেটলি গিয়ে দেখবো ফারুক তুই যেতে চাইলে আমাকে জানাইস yeah absolutely Shakib আমি যতটুকু শুনছি যে this is literally in every sense of the word epic Denis Villeneuve বলে he has মানে আসে না পার্ক দুনিয়ার থেকে মানে পিটা বের করে ফেলছে it is so good মানে nothing less than raving reviews all over for people who have watched it yeah it's doing, very excited worldwide খুব ভালো রিভিউ পাচ্ছে ভালো বক্স অফিস করতেছে সো লেটস সি কি হয় জাহিদ সোভান বলছে এই ব্যাটম্যান ট্রেলারের পুরো সময় চেতা ছিল একদম ইটস ট্রু ইটস I think that's a very good point দুজন বললো এটা I think this is a very angry মানে this is somebody যে বাপ মা মারা গেছিল ওইটা একদমই প্রসেস করে নাই আচ্ছা না the 45-year-old Batman my favorite Batman Ben Affleck Batman he's processed that shit he's dealt with his parents grief he's dealt with Robin dying you know he's used to that shit but this guy is very 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 angry so that's a good point I think that'll be very interesting ডিও জিজ্ঞেস করছে ফ্ল্যাশের টিজার দেখছেন কে আচ্ছা ওদেরকে জিজ্ঞেস করছে দ্যাটস গুড HR হাবিব বলছে দিস ব্যাটম্যান ইজ টোটালি ডিফারেন্ট অ্যান্ড উই গোনা সি সাম সিরিয়াস ডিরেক্টিভ সিন অ্যাবসলিউটলি সেটাই আশা ভরসা ফায়াদ খান দ্য স্নাইডার ব্রো এসে বলছে মেক দ্য ব্যাট ফ্ল্যাগ মুভি হতেই পারে যে ফ্ল্যাশ ইজ গোনা ইন্ট্রোডিউস দ্য মাল্টিভার্স অ্যান্ড মাল্টিভার্স থেকে উইল গেট দ্য ব্যাট ফ্ল্যাগ মুভি could be সাহির হোসেন বলছে যে ইজ পয়েন্টিং আউট what I was talking about Batman Zero Year that's the run যেখানে আমরা the new Riddler কে আমরা পাই in the comics Josh he follows up with did you read Court of Owls by Scott yes I read Court of Owls and I think Scott Snyder নিয়ে আমার অনেক কমপ্লেন্টস আছে but I have to give it to him সে ব্যাটম্যান মিথোলজি খুব সুন্দর করে বড় করছে স্পেশালি উইথ দ্য Court of Owls that was absolutely brilliant খুব কনফিউজড রাফিদ আহমেদ মেনন খেলা দেখবো না পডকাস্ট শুনবো পডকাস্ট শোনো আর কিছু বললাম না তানভীর খান বলছে I felt like Robert Pattinson and Matt Reeves gets the Batman character and love the Seven vibe from it great absolutely Matt Reeves is a huge fan যদিও এখন রবার্ট প্যাটিনসন বলছে আমি হিউজ ব্যাটম্যান ফ্যান এটা সবাই বলে বাট ম্যাট রিভস ইজ আ রিয়েল ব্যাটম্যান ফ্যান আমি জানি সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট অ্যান্ড শাকিব হাসিবুল হাসান আশিক বলছে আমি যেটা বলছিলাম যে জাস্ট ওয়ান দ্য ব্যাট ফ্যামিলি দ্যাট ওয়াজ what I was talking about the ব্যাট ফ্যামিলি গথম নাইটস খেলার জন্য রিকোয়েস্ট করছে সাহির হোসেন you get to play as Nightwing, Red Hood, Batgirl, Robin, story set after Batman's death. এটা বেড়ে গেছে না আচ্ছা জোশ Darkest Batman বলছে হাসিবুল হাসান আশিক ফারদিন হাসান বলছে I think this movie will be about more detective Bruce Wayne than rich playboy with awesome gadget yeah there'll be very few gadgets এখানে অনুভব আদনান রুশান বলছেন I exactly agree with you শাকিব ভাই legacy characters are one of the most strong aspects of DC thank you so much আর আরেকজন my namesake শাকিব বলছে DC suck I understand Sadi Rahman is here hey Sadi so congratulations to Navid Rahman bolche Josh one Rahman to another how cute Fayed Khan bolche just finished live at Batman fans now I'm here for Josh Fayed Khan is a group of they have a Facebook group called I think Batman fans so okhane ora ei Fandome niye live korchilo so welcome Snyder bro got CW vibe in Flash first look No, I don't agree with that. Acha, if you got it, that's fine. Did you get a CW vibe in the Flash first look? Ami pai nai. Anything but. Yeah. Acha.
সিরাত হোসেন খান বলছে আমি আপনাদের গ্রুপ গিক মিতে যে ডিসি ফ্যান্ডমের ফেসবুক লাইভ শো এর ভিডিও লিংক শেয়ার করেছিলাম, জানি না কতজন দেখেছেন, বাট আমি জেগেছিলাম অনলি ওয়ান্ট টু সি ব্যাটম্যানের ট্রেলার, আর 3টা পর্যন্ত জেগেছিলাম, and it's damn great. জোশ। WB just killed Batfleck. Nah, not really. Batfleck will be there in the Flash movie, but he might die there. I don't know. দেখা যাক। They'll be stupid to kill him, so I hope they don't do that. And then Navid Rahman is probably replying from a group. Thank you so much, brother. That meant the world to us. You're all invited to a wedding session. Take love. Thank you very much, inshallah. Inshallah, we'll be there. Thank you very much, Navid. তারপরে ফ্ল্যাশ গেভ মি, আচ্ছা আরেকজন বলছে ফ্ল্যাশ গেভ মি সিডব্লিউ। গাইজ রিমেম্বার, এটা কিন্তু ফুল এফেক্টস হয় নাই, ফুল কিছুই হয় নাই, ফুল মিউজিক হয় নাই, জাস্ট সিং দ্য বেয়ার বোনস আমরা দেখছি, মানে হালকা এফেক্টস কাজ দেখছি। সো I don't think it's going to be a CW vibe. I didn't get that though. I did not get the CW vibe. Okay. No, maybe they made it in a good way. They love the CW Flash. শান্তজামান বলছে ব্যাটম্যান ট্রেলার ভাল লাগছে, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর দুর্দান্ত লাগছে, করিডোরের শুট আউট সিনটা জোশ, তবে বেস্ট সিন একদম লাস্টে যখন পেঙ্গুইন উল্টে যাওয়া গাড়ি থেকে ব্যাটম্যানকে হেঁটে আসতে থাকে। অ্যাবসলিউটলি শান্তজামান ক্যাপচার্ড অল দ্য গুড পয়েন্টস একসাথে। অ্যাবসলিউটলি। সজীব তানভীর বলছে ডিডন্ট লাইক দ্য স্যুট অফ ফ্ল্যাশ। আমিও নট ক্রেজি অ্যাবাউট ইট, বাট আই রিমেম্বার জ্যাক স্নাইডার্স জাস্টিস লিগ দেখার আগে আই ওয়াজ নট ক্রেজি অ্যাবাউট দ্যাট স্যুট। সো এটাও আই এম নট ক্রেজি অ্যাবাউট ইট। আই হ্যাভ আ ফিলিং মুভিটা ভালো লাগলে দ্য স্যুট ইজ গোনা গ্রো অন মি। ফায়াদ খান বলছে ওয়েটিং ফর ব্যাটফ্লেক ফুটেজ, দেন আল ডিসাইড হাউ মাচ আই লাইক ইট। ওকে, আচ্ছা এরা তো দ্য ওয়ারিয়ার্স অফ স্নাইডার, সো ওকে। ফ্ল্যাশের স্যুটটা, ফারদিন হাসান বলছে ফ্ল্যাশের স্যুটটা ইনজাস্টিস 2 এর মতো লাগলো, এটা হচ্ছে দ্যাটস দ্য গেম। স্যুটটার স্পিড ফোর্স বা লাইটিং অ্যাবজর্ব করার অ্যাবিলিটি আছে মনে হলো, তাই হবে। ফায়াদ খান ইজ পাইলিং অন ফ্ল্যাশ স্যুট, পুরো CW ভাইব। আবার নাইম হোসেন বলছে ফ্ল্যাশ ফার্স্ট লুক গুড। সিরাত হোসেন খান বলছে আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং সামথিং স্নাইডারভার্স প্রজেক্ট অ্যান্ড অলসো এক্সপেক্টিং আয়ার কাট, বাট আফসোস কিছু হয়নি। ডোন্ট ওয়ারি, আই থিঙ্ক 2022 ইজ দ্য ইয়ার দোজ থিংস হ্যাপেন। এই ব্ল্যাক নাইম হোসেন বলছে ব্ল্যাক অ্যাডামের সামনে শাজামকে পুরো বাচ্চা মনে হয়। দ্যাটস ইটস সাপোজ টু বি লাইক দ্যাট। It's supposed to be feel like that. যে পুরো ওভার, মানে Shazam will be overpowered. It's supposed to be like that. So it's good. অনুভব বলছে Geek Myth is like my second home. Love you guys. Thank you so much. Means a lot. Thank you so much. Thank you so much. We feel the same way, guys. When we see you live এখানে, we feel the same way. নাইম হোসেন বলছে আমার তো এখন থেকে চিন্তা করে হাসি পায় ব্ল্যাক এর আবার Shazam ফেস করলে। Yeah, that's gonna be epic. That's gonna be epic. অ্যান্ড ফানি দুটি হবে আর কি। জাবের আফটার বলছে সাকিব ভাই খেলা দেখেন না, খেলা অবশ্যই দেখি, কিন্তু খেলার উচিত ছিল যে গিক মিট টাইমিং কনসিডার করে আমরা বলেছিলাম ওদেরকে যে দেখো গিক মিট 10:30 শুরু হয়, 1 ঘন্টা পরে শুরু করো, তখন ওরা খুব রিকোয়েস্ট করছে ভাই এবার মতো মাফ করে দেয়, নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে ওরা জানে যে উই ক্যানট ডিসঅ্যাপয়েন্ট আওয়ার ফ্যামিলি যারা ওয়েট করছে শোটার জন্য। সো দে টোল্ড আস যে উই আর ভেরি সরি, আইসিসি বলছে আমাদেরকে যে এইবার কিছু করার নেই বা বস মাফ করে দিন, নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা ইনশাল্লাহ টাইমিংটা আপনাদের কথা করবো। সো এই আর কি। কইছিলাম হারাই গেছে রে দোস্ত, ও শিট। টাইটান্স, আচ্ছা একটা এটা ভালো ইয়ে পাইছি। আচ্ছা ইনান মুসাদ্দেক বলছে এম আই ইনভিজিবল? না, ইউ আর ভিজিবল, আমরা দেখছি তোমাকে। না টাইজ আসছি। I'm still fuming that how John Campea compared comics creators with Lightman of the movie set. He didn't compare it ওইভাবে, ও একটা ফিলসফি বলছিল, ফিলসফিটা হচ্ছে work for hire. So just like an actor is hired to do that something, a writer is hired to write something, a lightman is hired to do something. Everybody in a movie is hired to do something. Everybody in a comics company is hired to letter, to write, to draw, to create characters. So ওইভাবে বলছিল আর কি। সো ও কিন্তু স্টুডিওর পক্ষে না, হি ওয়াজ জাস্ট মেকিং দ্য পয়েন্ট দ্যাট ইটস নট অ্যাজ ইজি অ্যাজ জ্যাক কার্বি ক্রিয়েটেড দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফোর, সো অল রাইট শুড বি উইথ জ্যাক কার্বি অ্যান্ড স্ট্যানলি অ্যান্ড জ্যাক কার্বি দে ক্রিয়েটেড দেম। নো, ইটস নট দ্যাট ইজি বিকজ দে ওয়ার পেইড টু ক্রিয়েট, ওদেরকে বলা হয়েছে কাম আপ উইথ নিউ ক্যারেক্টার্স, সো অ্যান্ড দে ওয়ার পেইড অ্যান্ড দে কেম আপ উইথ নিউ ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড দে ওয়ার পেইড, সো ইটস নট দ্যাট ইজি, এটাই আর কি। And nobody is on the side of big bad corporations. আমরা কিন্তু সবাই, including John Campea, everybody is on the side of the creators. Titans was awesome. Inan Musaddiq বলছে watch it, trust me. Inan Musaddiq, I'm glad
You love the Titans. I love the fact that there's so many different DC shows out there. So there's something for everybody. Titans is not for me at all. আমি season 1 দেখে বমি করছি. The worst version of Nightwing that I could have imagined. But I'm glad the show is going on because people like you love it and I respect the fact that you love it. Farooq? এটা কি season 4 চলে আসছে, right? না, season 3 শেষ হচ্ছে এখন. season 4 হবে. আচ্ছা, না, Season I'm 3 sorry, চলতেছে. I just couldn't get into Titans. ওই শাকিব তো ফার্স্ট সিজন শেষ করছে, আমি ফার্স্ট সিজনটা খুব কষ্ট করে আত্মতে I think I left it. I don't think I saw the ending of it. Season 2, 3, 4 absolutely not. But I'm glad, like Shakib said, you're enjoying it. আরেকটা শো আছে Doom Patrol, যেটা নিয়ে I have still not been able to get into it. আমাদের একজন আছে তামিদ, he's a younger ছোট ভাইয়ের মতন, so he keeps on insisting, ও বলছে যে এই শুক্রবারে he's going to drop at my place bringing in the entire series of Doom Patrol, যে আপনি তো একা একা দেখবেন না, এবার আমার সাথে বসে দেখবেন. So I'm looking forward to these years. I'm glad you're enjoying Titan. Those Doom Patrol, I would say Doom Patrol and Superman and Lois. এই দুটো হচ্ছে একদম the best of CW right now. It's the best of CW. Doom Patrol is মানে they don't always land দোস্ত, but তুই appreciate করবি the trying, বুঝছিস? Okay. The trying to do something crazy. ওইটাই আমার কাছে খুব ভালো লাগছে. Josh. So ওইটাই. The Rock is someone, হ্যাঁ কিনে কথা হচ্ছে. Ashraf Alam বলছেন still Peacemaker is ignored here because it's played John Cena and no one can see him. No one can. You can't see me. I like the trailer. আমার ট্রেলার ভালো লাগছে and I'm looking forward to the Peacemaker actually. I'm really looking forward to it. Yo, one big reason I'm looking forward to the Peacemaker is there's this character called Adrian Chase who's a vigilante যে Arrow season 5 না 6 এ ছিল as a vigilante. I thought the Arrow vigilante was really well done এবং I can't wait to see this is the actual vigilante. মানে this is what I like about James Gunn. সে actually authentic ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে আসে. So I love his costume. ছোটবেলায় কস্টিউমটা পাগল হয়ে গেছিলাম. Great to see him, Adrian Chase. So I can't wait for these two to team up. So I'm actually very excited about that as well. Shojib Tanvir বলছে there's only one proper trailer for film or series Batman, otherwise we're just random footage as if not prepared for Fandome. আচ্ছা, এটা বুঝি নাই কি বলছে. ভাই বিডির খেলা চলছে, চলো বাংলাদেশ, গান তো বানাই দিচ্ছি, hopefully they're gonna win. The fever, the rage, feeling আছে এগুলো তো Alfred. Black Manta upgrade suit in Aquaman. হ্যাঁ, Black Manta upgrade. Aquaman ট্রেলারটা মানে ফার্স্ট লুকে আমরা কথা বলি নাই because Farouk and I were not excited. I hope you guys who loved Aquaman, I hope you're excited. We are not, so we're not going to talk about it. Bangladesh need 42 runs from 20 balls. Somebody play Cholo Bangladesh from the stadium speakers. Batman trailer সব কিছুই ভালো লাগছে, তবে ব্যাটম্যান ভয়েসটা আমার জমে নাই তেমন. Again, let's wait for the movie. DC was my childhood and I'll never leave DC and Vertigo. এটা হচ্ছে ইনান মোসাদ্দেক. Good, very good. কাইসার কবি হচ্ছে সাদির, আচ্ছা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে জোশ. Alright, I think we can go back to the regularly scheduled program এখন. Yeah. So দোস্ত তুই এটা দেখিস নাই, আমি এটা দেখছি, so I'm gonna just non spoiler একটা রিভিউ দিয়ে দিই. Because I do plan to watch it. Yeah, you should watch it because you've gone through the shit that was the first one, so this is better. So প্রথমে বলে দিচ্ছি, this is better than the first one. যাদের প্রথমটা ভালো লাগছিল, and there are a lot of you guys, কারণ প্রথমটা made $800 million in the box office. এবং Alif really enjoyed it প্রথমটা. Farouk and I hated it. Farouk, I don't know how much you liked it or whatever, but so it was ridiculous for me. The first movie was a 90s bad superhero film. এটা হচ্ছে একটা 90s average monster movie, বুঝছিস? So it's Venom versus Carnage, এবং ওরা বেশি পেঁচায় নেই জিনিসটা, একটা বেসিক একটা প্লট দিছে. কার্নেজের যে অ্যাক্টরটা, our favorite actor, কি নাম বেটার? Tom Hardy. No, Tom Hardy's Venom. Carnage is that guy. Woody Harrelson. Woody Harrelson. So he plays a nice Carnage. So Venom, Carnage. ভালোই লাগছে ছবিটা. So ভালো কথাগুলো বলি, it's only 90 minutes long. So কিছু বুঝার আগে মুভি শেষ হয়ে যাবে. কোথাও মুভিটা ড্র্যাগ করে না. Everything happens in good pace. The jokes are not too bad. I actually enjoyed this better than the first movie. First movie টা আমার special effects অসহ্য লাগছিল. Story did not make sense to me. এখানে the story did make sense to me. It's a very thin plot, but it made sense to me. There's actually a little bit of a journey. The character goes on a journey. It starts somewhere and ends somewhere else. যেটা বললাম যে it's fast paced, so you don't get bored. There's good action sequences. যেমন পার্ট 1 এর মধ্যে বিশ্রী অ্যাকশন ছিল, এখানে খুব সুন্দর
অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলো আছে, অ্যান্ড ইউ ক্যান সি যে ইটস এ খুব স্মার্টলি মেড ফিল্ম, মানে লো বাজেট মুভি ফিলটা তুই পাবি, যে অনেক টাকা খরচ করে নেই, বাট দে স্পেন্ট ইট স্মার্টলি, মানে দেখে মনে হবে না যে টাকা ছিল না আর কি। সো গুড অন ইউ, অ্যান্ডি সার্কিস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট পিপল in the world. Andy Serkis is a director, he's a motion capture guy, so he's a fantastic guy, so I'm glad that his movie is doing so well. And I'm glad that a Marvel property, যদিও এটা Sony property, is doing well. So যেটা বললাম, it's a 90s monster movie with two monsters, Carnage and Venom, and it's a good time at the theater. And also what really made it for me was the post-credit scene. I think there's only one post-credit scene. যারা ছবিটা দেখতে যাবেন, বসে থাকবেন, post-credit সিনটা will make it worthwhile for you. I'm not going to give it away, but it was really good. It was a very good post-credit scene. So এটাই, so বেশি কথা বলবো না, it's a good time at the theater, it's better than the first one, and if you love the first one, then এটা আরো ভালো লাগবে, so ওই আর কি. So guys, যারা Venom দেখছেন, let me know down below what you thought of this movie, and let's move on to the next যেটা একটু আগে একজন আমাদের গালি দিল যে আমরা কত খ্যাত, আমরা স্কুইড গেম দেখি নাই, এই দেখ তুই, আমরা স্কুইড গেম নিয়ে এখন কথা বলবো, দোস্ত কথা বল. So Squid Game, Shakib was আমি এখনো পুরো so I guess yeah, no spoilers, I'm on episode 2. No, wait, one second. No spoilers. So আমি পুরাটা দেখিয়ে শেষ করতে পারি নাই, বাট আমি এখন এপিসোড 7 পর্যন্ত আসছি, and I'm enjoying it absolutely. মানে আছে না যে it's kind of like Hunger Games meets Parasite একটা ভার্সনে. I love the fact that it has everything that I would want. It is a bit bloody and gory, I will give you that, but I know that won't upset you. But প্লটটা এত সুন্দরভাবে over the episodes unveil করে, এখানে তুই you get to see the main characters. Well, some of them are not the main characters, but এখানে যারা আছে, it's very nicely fleshed out. Characters গুলি ওই থাকে না যে বিশাল অনেক লম্বা একটা এপিসোডের মধ্যে অনেকগুলি ক্যারেক্টার্স দিয়ে দেয়, তখন ইউ গেট কনফিউজ যে কার ক্যারেক্টার কি হইতেছে না হইতেছে, আর এমনিও কোরিয়ান নাম সবগুলি নাম গুলাই ফেলি, বাট এত সুন্দরভাবে এখানে ক্যারেক্টার্স গুলি ফ্লেশ আউট করছে, এত ডিফারেন্সিয়েটেড ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে you find yourself supporting all of them. দিনের শেষে তো you know what it is, it's one of those death fest match kind of storylines. So, but you find yourself supporting each and every one of the characters. আর প্রত্যেকটা এপিসোডে খুব সুন্দরভাবে একটা ক্লিফ হ্যাঙ্গার স্টাইলে ওরা শেষ করে, সুন্দরভাবে পিক আপ করে। সো ফার আমি 7টা এপিসোড দেখছি, যেটা হয় একটা সিজনের মধ্যে কিন্তু একটা কি দুইটা এপিসোড ইউ এক্সপেক্ট মোমেন্টারিলি একটু ঝুলে যাবে অথবা একটু প্লট লাইনটা লুজ করবে। দিস ইজ সো নিটলি ডান, সো টাইটলি ডান। আই নো আমাকে অনেকজন মানুষ বলছিল যে শেষের দিকে আপনার কিন্তু অত ভালো লাগবে না, প্রথম দিকে অনেক জোশ, কিন্তু আমি কিন্তু এখন 7 এপিসোড পর্যন্ত শাকিব, আই হ্যাভ থারলি এনজয়েড ইচ এন্ড এভরি সিন, অনেক অনেক মজার, রিয়েলি এনজয়িং ইট, very anxiously looking to see how they actually wrap the whole thing up. আমার এখনো শেষ হয় নাই, but I've got very high hopes. I definitely think you're going to enjoy the hell out of it. আমি দুইটা সেকেন্ড এপিসোডে আছি, আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে, অ্যান্ড বিয়ন্ড এভরিথিং আমি অসম্ভব খুশি যে কোরিয়ান একটা প্রপার্টি ইজ টেকিং দ্য ওয়ার্ল্ড বাই স্টর্ম। ওদের গান, কে পপ, এটা অলরেডি আছে না, ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়ে গেছে। বিটিএস বলি, ব্ল্যাক পিঙ্ক, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট অ্যাক্টস, সো দে হিউজ। অ্যান্ড কোরিয়ান ড্রামা কিন্তু নেটফ্লিক্সে অনেকে দেখা শুরু করছে, ইনক্লুডিং আই ওয়াচ আ লট অফ ইউটিউবার্স, ওরাও আমেরিকায় বসে বসে কোরিয়ান ড্রামা দেখছে। আমার নিজের ফ্রেন্ডরাও বসে বসে কে ড্রামা দেখছে। They've picked up Korean words কে ড্রামা দেখে দেখে। সো আই এম গ্ল্যাড যে এই যে অনেকদিন ধরে বাবলিং এই প্যারাসাইট ওয়ান দ্য অস্কার্স 2 বছর আগে। সো অল দিস থিংস আর হ্যাপেনিং, এন্ড নাও স্কুইড গেম ইজ টেকেন দ্য ওয়ার্ল্ড বাই স্টর্ম। ইটস গ্রেট অন কোরিয়া, এবং এখান থেকে what I believe আমাদের দেশে অনেক কিছু শেখার আছে। মানে এই সাকসেস অফ কোরিয়া, এটা ইনফ্যাক্ট ডেইলি স্টার কোথায় সুন্দর আর্টিকেল বেরিয়েছিল যে হাউ টু এক্সপোর্ট ইউর কালচার। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে আমাদের মতো দেশ যেখানে পিপল হেভি পিপল রিচ রিসোর্স পোর, এইসব জিনিস যদি আমরা ইনভেস্ট করি ইন আর্ট অ্যান্ড কালচার অ্যান্ড উই এক্সপোর্ট ইট, ইটস জাস্ট ট্রিমেন্ডাস একটা জিনিস। সো ওই কারণেই I am watching it and I'm very happy for Korea and what they've achieved with Squid Game. So guys, let us know, Squid Game, have you watched it? What did you think? Let us know in the comments. And now I think we're moving on to second last topic, which is Injustice. এটাও ফারুক দেখিস নাই, so I'm going to keep it short. 1 second. So Injustice dosto, it's a video game that came out besh age, এবং video game এর premise টা ছিল what happens when the greatest most powerful person in the universe loses his mind, over grief. So that's what happens in the story. Basically the Joker kills Lois Lane. I'm not giving anything away. That's the premise of this story.
বিট ভিডিও গেমস, বিট কমিক্স, বিট দিস অ্যানিমেশন, সবগুলো শুরু হয় একভাবে, জোকার কিলস লোয়েস লেন অ্যান্ড দ্যাট কমপ্লিটলি স্ন্যাপস সুপারম্যানস মাইন্ড অ্যান্ড হি ল্যাশেস আউট। সো এইখান থেকে গল্পটা শুরু হয়। সো ভিডিও গেমটা ওয়াজ এ হিউজ 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 হিট। ভিডিও গেম থেকে কমিক বের হলো, যে টম টেইলর একটু আগে যে নাম বললাম, যে ব্যাটম্যান লিখছে ফর দ্য লাস্ট 5 years or something. সো ও ওই কমিক লেখা শুরু করলো, তখন ওকে কেউ চিনতো না। সো ওই কমিক বিকেম এ হিউজ, সো ইটস বেসিক্যালি অল্টারনেট রিয়ালিটি কমিক, ইউনো। অ্যান্ড দেন ওই কমিক হিউজ হিট হলো, ইনজাস্টিস পার্ট 2 গেম বের হলো, এটসেট্রা এটসেট্রা। অ্যান্ড ফাইনালি আমরা এটার ইয়ে পেলাম, এই অ্যানিমেশন পেলাম। এবং এটা নিয়ে আই রিমেম্বার আমাদের গিক মিথ গ্রুপ টুপে অনেকে এটা নিয়ে বসে, ও এটা ভালো হয় না, অ্যানিমেশন স্টাইল বাজে হয়েছে, এই সেই হ্যান ত্যান। I went in with no expectations, and I really enjoyed it also. I thought it's a very smartly done thing. If you accept the fact that Superman is somebody যে Lois Lane মারা গেলে পাগল হয়ে যাবে, ওটা আমার জন্য accept করা difficult. I honestly feel মানে সুপারম্যান ওভার দ্য ইয়ার্স আমি যা পড়ছি এবং যা দেখছি এবং শুনছি এবং নিজে ভাবছি, I feel Superman is the kind of person who will go away when he can't take something anymore. Right. যেটা, which is how, I don't know if you've read that comic series Kingdom Come starts sometime in the future, like years in the future, and Superman নাই কেন, কারণ Lois Lane died exactly like ওই Injustice, and he couldn't take it anymore. So Lois Lane মারা যাওয়ার পর he tried to save the world, অনেক কিছু করার চেষ্টা করছে, তারপর আর নিতে পারে নাই, and then he went away. So for me, if he loses something or he faces a tragedy and he can't take it, my idea of Superman হচ্ছে he leaves. He doesn't become a tyrant. But setting that aside, accepting the fact that he does become a tyrant, I thought this animation was really nice. It was very well paced. Action sequence গুলো সুন্দর লাগছে আমার কাছে. I thought the ending was very nice for this. But আমি comic book মাথায় রেখে দেখি নাই, আমি video game মাথায় রেখে দেখি নাই, আমি just I took it for what it was, and I really enjoyed it, Farooq. And I thought you, and I think তুই তো কিছুই জানোস না, so other than the beginning. So I think you're going to enjoy it as well, and I hope they do a part 2, part 3, because comic booker গল্পটা অনেক জোশ. So I really enjoyed it, those. I think you're going to enjoy it. যারা DC animation generally পছন্দ করেন, not bothered about game কি হয়েছিল আর কমিকে কি হয়েছিল, I thoroughly recommend this to everybody. But guys, you guys let me know যারা দেখেছেন in the comment section if you've seen it, what did you think? And now we move on to the list to peak. And this is one of the best thing I've seen this year. This is the best thing I've seen this year, other than Ted Lasso actually. Ted Lasso is the best thing I've seen this year. তারপরে হচ্ছে এটা. So it is insanely well made. It's a 5-part series. It's based on, it's a remake of or inspired by Ingmar Bergman, the famous European filmmaker. কোন দেশ আমি জানি না. উনি এই সিরিজটা করছিলেন 1960s না 70s ওরকম একটা সময়। সো ওটা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে অথবা ওটারই রিমেক ও হোয়াট এভার ফর মডার্ন টাইমস, বেসিক্যালি দ্য স্টোরি অফ দিস টু, দিস ইজ আ কাপল, অ্যান্ড আইল জাস্ট সে হাউ ইট স্টার্টস। ইট স্টার্টস উইথ ইউ সি দ্যাট ওদের কেমিস্ট্রি একটু প্রবলেম হচ্ছে, অ্যান্ড দেন ডিভোর্সের দিকে যায়, বুঝছিস? দ্যাটস হাউ ইট স্টার্টস, অ্যান্ড এর বেশি আমি কিছু বলবো না। And remember Marriage Story, dosto? How insanely well made it was. Marriage Story, it was raw and it ripped out your heart. So this is like that, but different. You know, Marriage Story was about one side of things. This is about a different kind of thing, buchish. But just like Marriage Story, really, asana, it hit every nerve, asana, by design and in a very clever, smart way, right? Etao asana, what they want to hit, they hit beautifully. এবং আছে না, you'll cringe, you will laugh, you'll cry, you'll feel sad, you'll feel devastated, আবার you'll smile. মানে it is insane. আমি বলবো যে যাদের রিলেশনশিপ বেসড ড্রামা পছন্দ তাদের এটা দেখতে, যারা হয়তো জীবনে এই টাইপের, maybe people who've gone through separation, or you've lost a girlfriend, মানে you've broken up with somebody, or you're married with somebody for a long time. I think এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। Like আমি আজকে আমার কতগুলো ফ্রেন্ডকে যখন রেকমেন্ড করছি, a lot of them told me যে is it as painful as Marriage Story? It was too raw for me. So তখন আমি একটা কথা বলছি যে I feel Marriage Story বলি বা Scenes from a Marriage বলি, এগুলো দেখা উচিত, because beyond the story, the movie itself, I feel there's a lot to learn. মানে for me এই টাইপের জিনিস দেখলে, ফারুক, it either reaffirms things that I've thought by myself, আছে না, about relationships and people, either reaffirm করে যে না শাকিব তুই ঠিকই ভাবতেছিস,
or Right. it gives me a new perspective on something যেটা আমি আগে অন্যভাবে ভাবতাম, যে আমি আগে একভাবে ভাবতাম, তারপর এটা দেখে ও আচ্ছা এটা তো এভাবেও ভাবা যায়, এভাবেও দেখা যায়, এটাও তো ঠিক আছে. So that's what Marriage Story did for me. That's what Scenes from a Marriage did to me, and that's what Ted Lasso did to me. So আমি আমার ফ্রেন্ডকে বলছি, it's like Ted Lasso. There's a lot to learn, but whereas Ted Lasso হচ্ছে that beautiful steak dinner, this is the করলা ভাজি. So, but দুইটাই is good for you. So, if you've recently been in a relationship problem, তাহলে আমি বলবো এটা দেখো না বা দেখেন না. But if you're you broke up with someone a while back, or you're in a marriage for a long time, or you're in a best হচ্ছে if you're married or have a steady girlfriend, I think this is a fantastic thing to watch. It's beautiful, it's brilliant. It resonates with me brilliantly for reasons ফারুক দেখলেই বুঝতে পারবে. So মানে আমার জন্য এটা একটা পার্সোনাল জিনিস হয়ে গেছে, বুঝছিস দোস্ত. সো মেবি এই জন্য আমি এত এক্সাইটেড. বাট অ্যামেজিং দ্যাট ইংমার বার্গম্যান, ওকে তো এমনি ধরা হয় ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ফিল্ম মেকার্স. ব্লাডি হেল 1960s এগুলো ভেবে গেছে, সে 1960s এগুলো বানায় গেছে. আর এখন দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে, ও ওয়াও, হাউ মডার্ন, সো it's a remake obviously, but the original, but the philosophy is the same, the story more or less is the same, and it's beautifully done dosto, এবং it's written, directed by the same guy. One guy, he's also the producer. So one guy, he wrote, directed, produced this entire thing. The whole thing takes place dosto in a house, and it's riveting. It's just riveting. এবং আমি টেড লাসো তোকে বলছিলাম সিজন 1 আমি এক সিটিং এ শেষ করছি, আমি গতকালকে এটা এক সিটিং এ শেষ করছি in one sitting. So for me it was riveting. So wow, very smart, very well made. It's just a one-off, মানে one season and one story done. It's a one story. হ্যাঁ, এটা কোনো ইয়ে নাই. It's one and done. It's brilliant. এবং আবি জিবরানের খুশি হওয়া উচিত যে চাই আমরা এটা জিনিসপত্র দেখি, সিরিয়াস জীবনের কিছু শেখার আছে. So absolutely this is Avi Zibran's category, ওই category of films. I loved it. It's a 5-part miniseries, HBO Max. It's HBO, sorry. HBO Max. It's just brilliant. Did this just drop? Did this just drop? Yeah, it just এটা শেষ হয়ে গেল. মানে এটা বেসিক্যালি ওরা উইকলি একটা এপিসোড করে ছাড়ছে, and it finished like week back. Okay. So you can watch it all on HBO Max. It's just brilliant. It's আর দুজনের অ্যাক্টিং, মানে the writing, the acting, মানে and ফারুক মানে তুই দেখলে না, তুই এত নিজেদেরকে দেখবি, what things that you and your wife go through, you see those on screen, বুঝছিস. It's just beautifully done, very beautifully done. Okay. So can't recommend this enough. I loved it. So এই আর কি. So guys, have any of you seen this? Let us know in the comments. আজকের মতো এখানেই শেষ, but before we leave, of course we're going to go through your comments. That's why we're here. So Peacemaker নিয়ে অলরেডি তো হালকা আলাপ হয়েছে. আচ্ছা দাঁড়া, কোথায় আছি, ব্যাটম্যান ট্রেলার, The Rock became his biggest version for Black Adam so much that he didn't need any padding. No, absolutely. কোনো padding দরকার নাই. সজীব তানভীর বলছে, I was eagerly waiting to see Dr. Fate and Hawkman. আমিও. I love Dr. Fate. My band is named after him. So I love the voice of the guy playing Hawkman, but there's nothing of them except the logos. ওই তো যেটা বললাম যে it's I think they're still shooting. ফ্ল্যাশ নিয়ে খুব এক্সাইটেড ছিলাম, কিন্তু টিজারটা তেমন টানতে পারে নাই, একমাত্র কিটনের ভয়েস ওভার ছাড়া. I don't know. Amir Farooq, আমার কাছে that was the best thing of the night. I thought it was a great trailer. Yeah. Absolutely. Sirat Hassan Khan bolche, do you think Black Adam will be a hero or villain? I know in comic and animation he's a villain and still want to know. Comic boite he's both, dosto. I think he's only the anti-hero kind of actor, role এর মতন ইয়ে থাকবে. যেমন the reason why Hawkman and Dr. Fate and Cyclone and Atom Smasher are there is because they will form the Justice Society. So this is going to be the Justice Society. So I don't know if they're going to be anti-whatever. I think he definitely is going to be an anti-hero. Villain কিনা আমি জানি না. Yeah. অনুভব আপনার রুশান আমার সাথে এগ্রি করছে. Exactly, Shakib bhai, we need a real Green Arrow. I think hopefully they'll bring him. Bhai, I love it so much. The teaser, The Rock. Acha, I think it's talking about Black Adam. Hopefully, Black Adam's suit was on point. Absolutely, the suit is fantastic. A bit of love from Muhammad Shami Mohammed. Shazam's powers are based on Greek mythology gods, but Black Adam's powers come from Egyptian mythology gods. I don't think so. It comes from the same place, Rock of Eternity. It comes from the same place, except one was.
But mythology জানি না, but it all comes from Rock of Eternity. So I'm not sure about the mythology. You might be correct. নাভিদ হোসেন বলছে ডিসি ফ্যান্ডম নিয়ে কথা হচ্ছে আর আলিফা পুনাই মিসিং হার হোপিং ফর কুইক রিকভারি প্লিজ প্রে ফর হার সবাই আমরা আলিফের জন্য দোয়া করি ইনশাআল্লাহ যেন তাড়াতাড়ি ভালো হয় জানাতুল মাফি বলছে আই এম লেট টুডে ডিউ টু ওয়ার্ক নো ইস্যুস ম্যান ইউ হিয়ার দ্যাটস অল দ্যাট ম্যাটার্স তারপরে কি হচ্ছে I'm having a long Halloween vibe with the Batman trailer. Absolutely, Fardin Hassan. It's going to be a mystery thriller. It's going to be awesome. আচ্ছা শান্তজামান বলছে ওটা ক্ষেত ছিল না ভাই ক্ষেত ছিল সম্ভবত পাট ক্ষেত আচ্ছা ঠিক আছে সিরাত হোসেন খান বলছে যমুনা ফিউচার পার্কে ডিসি ফ্যান্ডমের ব্যাপারে গত সপ্তাহে কিন্তু কমেন্টে হিন্ট দিছিলাম বাট বিডি কসপ্লেয়ার্সের গ্রুপে যমুনা ফিউচার পার্ক ডিসি ফ্যান্ডমের পিকগুলো দেখে ইন্টারেস্ট মরে গেছে কারণ সেখানে ভেনম বিটিএস পানিশার প্ল্যাকার্ডে আচ্ছা Now I know why you guys. No. It's not that we don't have interest. It's because we don't have time. It's not our interest. We don't have time. অনেক কিছু করার ইচ্ছা আছে কিন্তু সময় করতে পারি না. Who's the best Robin? কোথায় কোনটা দেখলি এটা? আচ্ছা, watch the Toys That Made Us on Netflix. এটা জোশ. Toys That Made Us, Movies That Made Us is fantastic. ওগুলো দেখবো. Who's your favorite Robins? I prefer Jason Todd. তোর পছন্দ কোনটা দোস্ত? Simply because he's the start of it, Dick Grayson. Amaro, Nightwing's my favorite, followed by Tim Drake. আমাদের কমেন্টগুলো ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে না কারণ আমার সবসময় কমেন্ট আপলোড করতে ঝামেলা হয় এই জন্য সবসময় আমি করি না ইটস নট এ গ্লিচ ইটস সবসময় কমেন্ট নিতে অসুবিধা হয় এই জন্য মাঝে মধ্যে আনি তারপরে কি আছে আচ্ছা আই থিঙ্ক উইভ কাভার্ড এভরিথিং Good. With his thing. Why can't Black Adam talk? Answer because Eve stole Black Adam's apple. Allah. Acha, wow. Kaisar, দেখা হলে তুমি টঙে চা খাইতে হবে with cake. এত বাজে জোক করার জন্য. Wow. Titans butchered the entire Bat family. Naim Hussain says Peacemaker মজা লাগলো না. দেখি that was not a proper trailer. I enjoyed it. But let's see. Doom Patrol was good, too funny though. Hey, Doom Patrol was good. আবার আশিক বলছেন Doom Patrol is the best TC show. Shahir বলছে love Doom Patrol, fantastic. Keep calm and watch Doom Patrol. Other Snyder bro বলছে Good Omens আমি দেখি নাই ফারুক তুই দেখছিস নাকি I don't know. Nah, same guy who gave me this also gave me Good Omens and said watch it. All right, it's on Amazon Prime. You don't it's on Amazon Prime. Good Omens আসলে দেখতে হবে আসলে নাম আসছে না but I love Venom 1 Josh dude the more things you enjoy the more power to you it's always better to enjoy something than not enjoy something so very happy for you it would be great if the sequel introduces the Court of Owls by Court of Owls ঠিক আছে আমার কাছে give me a fucking Robin alright Court of Owls সব মাইনে নিলাম give me Robin that's all I ask মানে কোর্ট অফ আওয়ার্স ছাড়া কত কিছু আছে ব্যাটম্যান আমরা এখনো কিন্তু মানে কিছুই তো হয় নাই anyway they're probably changing it to এগুলো না বলতেছে when your movie makes $1 million you don't change jack shit না they বলছে তো ওরা যে আর কি you love the first one it made so much money now we're going to bring it up to 11 আমি সাথে সাথে বুঝছি যে ওকে ডান সেটাই মানে স্যার তুমি যদি একটা ডাল বানাও ওটার লবণ বেশি হয় তাহলে আমি খেয়ে বললাম ওফ ডালটা ব্রিলিয়েন্ট হয়েছে তুমি আবার ডাল বানালে আরো বেশি লবণ দিবে রাইট সো ইটস নট গোনা হেল্প সো Andy Serkis is Alfred absolutely Andy Serkis is Alfred the guy who directed Venom so this is his year mashallah he's a very good guy he's fantastic আমাদের original Gollum so Josh Lord of the Rings Gollum Kaiser is on a roll man which body spray does Venom use Denim কাছে আর কিছু বললে কিন্তু বাসায় এসে দুটো চট দিয়ে যাবো এটা অনেক বাজেট ছিল This is like so bad It's like মানে এসব যোগ করার সাথে সাথে বিকাশে 10 টাকা পাঠিয়ে দিবা then I'll feel good যোগ শুনছি বাট আমাকে 10 টাকা দিছে তাহলে it's fine উফ Squid Game দেখছি dragged a little for me but fun watch but not my favorite that's fine favorite হওয়ার দরকার নাই সব কিছু favorite না হলে অসুবিধা নাই red light green light Squid Game আচ্ছা বুঝিস আমার কাছে সাকিব এটা খুব ভালো লাগছে যে কোরিয়ার ছোট বাচ্চারা যে গেমগুলি খেলে
ওগুলি আমরাও এখানে খেলছি সেম হ্যাঁ, that's true. Shojit Ami বলছে, I loved episode 6, but overall it felt overhyped. Squid Game, I liked 3%. Brazilian show with almost same game genre. আচ্ছা, 3% ওকে আরেকটা Brazilian show আছে. That's cool. এই যে আল্লাহ, আরেকটা চিনি বলতেছে কায়সার. If squids were made to play these survival games, what would be the show be called? Human. Oh my god. আচ্ছা সিরিয়াসলি এখন কিন্তু আমি চেতে যেতেছি K-metal শুনি নাই. Have not heard K-metal. Great to Nahian is here. Books with Nahian. Great to see Shakib Choriwa and Farooq Hello together today. I'm so sorry I couldn't make it on Thursday once again but Yeah, you were busy sleeping, so everyone knows that. So within Shota, I met this guy. I met the writer of this book. এই যে When I was Hannan. Wasi Ahmed. So I didn't know a lot of things. I didn't know সে পাগলের মতো বই কিনে. He's got amazing things in his collection, like সে history of the DC universe বা এই টাইপের কিছু একটা pop-up বই আছে তার, বুঝছিস? মানে it's like this bloody big. So এক একটা পেজ খুললে like huge pop-up. So ওটা দেখালো, and then we had a great আড্ডা, and he's a doctor at Square Hospital. So আমি ওকে immediately বলেছি, wow. দেখো প্রচন্ড selfish reason I'm going to hit you up যখনই ডাক্তার লাগে, so আগে থেকেই বলে রাখলাম. He's like, ভাই anytime. So I had a great show, thanks to Nahian. We had a great time. In fact, আমি ওদেরকে বসছি, I told Wasi and I told Nahian যে ওরা তো প্রায় বুঝছিস তো যে বাতি ঘরে যায় গিয়ে বই টুই কিনে অনেক কিছু. Obviously, please, I want to go with you guys because I want to have that experience with you guys, because you guys know so much about Bangla books. So I want to go there and have that adda with you guys. They're like, হ্যাঁ চলেন. So আমি probably যাবো দোস্ত. So I'll tell you যখন আমি যাই, if you're free তুই গেলি আর কি. Squid Game's first K-drama and I liked it. Please watch Kingdom. Of course, Kingdom আমি Of course, first দেখা season শেষ। শেষ করছি, I think. হ্যাঁ of দুইটা course, first সিজনই আমরা season, দেখছি হ্যাঁ। আবার হ্যাঁ, এটার হ্যাঁ। একটা আলগা Movie একটা version, হ্যাঁ, ইয়ে হ্যাঁ। আসছিল এই যে আসছে আমাদের এই Venom lover. I loved Venom. I love Venom Yes, 1 Alif, and তুমি 2. তুমি তো একাই ওই এই 800 কাইসার তুমি যদি if you're still watching please SMS message WhatsApp all these jokes to Alif আলিফ তো মোটামুটি একাই ওই $800 million $200 million একাই দিছে, এতবার মুভিটা দেখছে। So yes, very 90s, true. Squid Game for me dragged a little bit, but it was fun watch, but it won't be in my top 7 show this year. All right, cool. okay Shantazama বলছে scenes from a marriage, because Venom brilliant, 2 will brilliant. definitely be there হ্যাঁ So Shantazama বলছে খুব পছন্দ করছে scenes from a marriage. I agree, Shantazama, I agree. Oh my god, কায়সার কবির তো আমাদের আজকে ধ্বংস করবে. What do you call a juice bar run by strippers? Injustice. Oh my god, Allah. আচ্ছা. Okay. super leveler foul Kingdom Come Comics artworks is just bonkers. Yeah, of course. The great Alex Ross doing his magic there. I did really love Carnage's intro. That was well worth it. His roar was super awesome. Venom vs. Carnage, everything we wanted. All right, great you feel that way. And Bangladesh হেরে গেছে, and we're not going to talk about that. Alex Ross is the GOAT. Absolutely, he is. I wouldn't say that. আমি বলবো যে আমি আসলে জানি না, মানে এটা হচ্ছে it's very much about relationships. ওটার বাইরে কিছু না. It's about talking and relationships and emotions. So if you're somebody who wants to learn about these things, you're a very young person, so আমি জানি না তোমার কাছে কতটুকু ইন্টারেস্টিং লাগবে, but if you want to learn about things, আমি strongly recommend করবো. This is a movie for everyone, but it's just that people যারা এগুলো একটু এক্সপিরিয়েন্স করছে ওরা আরো বেটার ইয়ে করতে পারবে, relevant পাবে exactly, yeah. Alif Alauddin, so আমি কি দেখবো Scenes from a Marriage? So I fall under the TG. Yeah, of course you should watch Scenes from a Marriage. I think it's it'll be very interesting for you for several reasons. একটা হচ্ছে you'll resonate with the good things in your marriage, and there are things that you will see happening around you, যেটা তোমাকে বলছিলাম ওটার সাথে অনেক রেলেভেন্স পাবা. So definitely you should watch it. Squid Game review হয়ে গেছে. Yes. Evil 2 দেখা হয় না. I was waiting for it to finish. তো এটা এখন শেষ হয়েছে I think, so এখন আমি দেখবো. Yes, Alif Abu Evil is 2 here. কি ওই সিজন Yeah, season 2, হ্যাঁ. Season 2. Wasim Hassan Mahmoud said, now we are having 3 Batman running around. I have 2 of these. I know 2 of these are temporary, but what are your thoughts?
should they keep multiple Batman running around in the movies? ডিসি নিয়ে আমার থটস হচ্ছে যে এক্সপেক্ট দ্য ওয়ার্স্ট, সো এই জন্য আমি কিছু বলতে চাই না। ইফ দ্য মুভি ইজ গুড তাহলে আমি, মুভি ভালো হলে আমি খুশি, মুভি খারাপ হলে গালি দিব। I honestly, I don't want to talk about this, but it's a waste of time. They clearly have no concrete plan. They're still reactive. ওদের কোনো, আমি কোনো ব্লুপ্রিন্ট দেখতেছি না। So that's my attitude. Farooq, do you want to address this or what? না, এটা সাকিব, প্রোজ এন্ড কনস, যেমন জোকার যখন আসছিল আমরা কিন্তু তখন বলছিলাম আর একটা জোকার আসতেছে, হিথ লেজার একটা করে গেছে, এখন আবার একটা করতেছে। সো দে প্রুভড আস যে না, স্ট্যান্ড অ্যালোন একটা জোকার করে ইট ওয়াজ absolutely the right decision, they did the right thing. এখন ব্যাটফ্লেকের জন্য we have a soft corner, তারপর ক্রিশ্চিয়ান বেলের জন্য some of us had a এরপর এখন what Pattinson is going to do, I don't know. So তুই যেটা বলতেছিস, it's all going to come down to every movie. If we like it, it was the right decision. If we hate it, then it's a wrong decision. Unfortunately, DC is not something which আছে না, তুই যেটা বললি যে মার্ভেল 2-3টা ভুল করলে আমরা মাফ করে দিব, যে লার্নিং কার্ভ, ঠিক আছে। ডিসি এতগুলি ভুল করছে যে এখন ও এমনিও গালি খাবে। আমার কথা হচ্ছে যে মানুষ বিরিয়ানি খেতে চাচ্ছে, তুমি খিচুড়ি দিচ্ছ, গরুর খাসির রেজালা উইথ পোলাও দিচ্ছ, তুমি ভাত ভর্তা দিচ্ছ, কিন্তু বিরিয়ানি দিচ্ছ না। বাই বিরিয়ানি আই মিন one true Batman and one true DC universe. That's what we all want. Yes, Joker খুব ভালো ছিল, yes everything. Let's have the one true universe and then let's have Joker and all these things. সব আমরা করি। So until I get my one true universe, আমি DC নিয়ে always ambivalent থাকবো, and I'm not going to talk about একটা ব্যাটম্যান না দুইটা ব্যাটম্যান, it doesn't matter to me actually. চল All right. Please do make a vlog if possible while visiting Batikor. I'm so bloody lazy. এটা যদি নাহিয়ান করে তাহলে হবে, নাহলে আসলে হবে না। I'm a beginner of DC. Which movie should I start from? You start with, first you forget DC, you start with Iron Man and just stick to Marvel. আলিফ কিন্তু এখন একটা কমেন্ট দিবে, না তুই বল, আমি আমারটা বললাম, তুই তোরটা বল। না, ডিসি All right, jokes aside, Michael you Keaton start Batman with, থেকে no, শুরু করো। That's you it. start, no, jokes aside, you first watch 1978 Superman. You watch Superman, you don't watch Superman 2, you just watch Superman. Then fast forward to 1989 Batman, that is Keaton's Batman. Don't watch any of the others. Fast forward to 2005's Batman Begins. Batman Begins এর পরে watch the entire trilogy, Chris Nolan trilogy. Then straight jump into Man of Steel. Man of Steel এর পরে watch BVS এর পরে watch Wonder Woman পরে watch Zack Snyder's Justice League, যেটা হচ্ছে 4 ঘন্টা লম্বা। That's my guide to the DCEU. কায়সার বলছে Alice in Borderland much better than Squid Game. না, আনপপুলার অপিনিয়ন কেন হবে? স্কুইড গেম আমার কাছে প্রথম দুটো এপিসোড দেখে মনে হয় না যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু একটা দেখছি, আমার কাছে মনে হয়েছে যে খুব সুন্দর একটা জিনিস দেখছি। সো হতেই পারে অ্যালিস ইন বর্ডারল্যান্ড। ইনফ্যাক্ট ফারুকস ইয়োর ওয়াইফ আনিকা আমাকে বেচ করবার বসছে যে ভাই এটা দেখো, ভাই এটা দেখো। সো আমার দেখা হয়নি এখনো বর্ডারল্যান্ড, আমি দেখি না এখনো। অলরাইট, ফারুক তুমি যখন ভেনমের পোস্ট ক্রেডিট সিন দেখবো বলবা কিল মি, আই লাভ ভেনম। Yeah, it's a very good post-credit shot. রবার্টকে ব্যাটম্যান, আচ্ছা এগুলো আগে হয়ে গেছে। ইয়াল্লাহ আরেকটা আসতেছে। If Robert Pattinson gets Shazam's powers, what would he be called? Answer, Billy Pattinson. I don't want to know what that means. ভাই আপনার ডিসির প্রতি ফ্রাস্ট্রেশন অনেক বেশি। Yeah, there's a reason for it. I grew up with DC. I expect more from them. Thanks for the suggestion. Okay, thank you guys. Thank you everybody যারা আজকে শোটা দেখছেন আমাদের সাথে লাইভ, এবং যে যেখান থেকে দেখছেন লাইভ দেখেন, পরে দেখেন, কষ্ট করে একটা লাইক এবং শেয়ার করে দিন। এবং যাবার আগে অবশ্যই আমি চাই আপনারা দেখুন আমাদের মধ্যমণি, যেটা আমাদের রিপোজিটরি অফ অল দ্য শোজ উই ডু। দিস ইজ আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল GMX অফিসিয়াল। এখানে প্লিজ কষ্ট করে সাবস্ক্রাইবটা ক্লিক করে দিন যদি না করে থাকেন, এবং তার পাশে বেল বাটনটা চাপ দিবেন। তাহলে যেটা হবে, যখনই আমরা লাইভ আসি আপনি একটা নোটিফিকেশন পাবেন, অ্যান্ড ইউ ক্যান জয়েন দ্য আড্ডা, অ্যান্ড ইটস ইমিডিয়েটলি বিকামস এ বেটার শো উইথ ইউ অ্যাজ পার্ট অফ ইট। সো এখানে যেটা দেখছেন যে প্রথমে এটা হচ্ছে লাইভ, উপরে হচ্ছে আপলোড, যেখানে আমাদের সব লেটেস্ট ভিডিওসগুলো থাকে। তার ঠিক নিচেই গেলে আপনি দেখবেন এই যে সুন্দর করে সারি সারিভাবে সাজানো আছে গিক মিথের প্রত্যেকটা শো এখানে আছে। তার নিচে হচ্ছে মেটাল ভার্সেস পপ, যেটা আমি আর আলিফ একটা শো করি, আপাতত ইটস ইন হাইয়েটাস বিকজ আলিফ ইজ নট ওয়েল। তার নিচে হচ্ছে
বুক ডন, যেখানে আমি আর ফারুক আমাদের পছন্দের দুটো বই নিয়ে আসি এবং ওগুলো আড্ডা মারি। সো এভরি উইক ইনশাল্লাহ এখন বুক ডনটা হচ্ছে মাসাল্লাহ, এবং গিক পিটটা হচ্ছে, এই দুটো শো উইকলি হচ্ছে। সো all our reviews about movies and news, it's all there in Geek Myth, Book Dawn, etc. It's all there. So that's all about it. So যারা সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ করে নিন, অ্যান্ড সবাই প্লিজ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। Thank you very much for joining us on this show, and we will see you inshallah next Sunday. Till then, কি জানি, stay well. Good night.